Good morning to all. First topic is my own clinic concept and challenges by Dr. Anwar Mathia. He is a consultant orthopedist in Ikra Hospital, and presently he started the new clinic by his own name, own efforts. So he know how to. He faced a lot of issues, and now I think he can express the real concepts at the bottom level. What are the challenges and concepts? Welcome, Dr. Anwar. Respected Calicut, Dr. Venugopal, Pradeep Kumar VC, State Past President, Dr. Anil, District Coordinator, Shankar Mahadevan, Honorary Secretary, my dear friend Rajabalam Kumeri, senior members Dr. Ajit, and my dear friends. At the outset, I thank the Calicut IMA for sharing my story of starting a clinic. Now, why do you need a clinic? In the last century, when you talk to our older seniors, like those who studied in 10th batch, 15th batch, they all started with a clinic. After passing MBBS, it was a norm to start a clinic at home, and also they were treating the patients at hospital. But the treatment patterns have changed. Now it was a technology, everything was hospital-based. Doctors also felt comfortable working in a hospital. Then the hospitals were taken over by corporates, and the corporates employed doctors. So when there is a doctor, the corporate also has their insecurity. And a few of my friends, seniors, CEOs told me that when one doctor is earning more than 5% of the total income, they are insecure. Because they have to listen to that doctor. When you join a hospital, the corporates or the management tells you that you work only in this hospital. You cannot have a clinic. So you start a department and you develop a department. But at the same time, the hospital does not tell you that when your department is bigger, they will bring one more unit. So only you are at disadvantage. You join a hospital, you work a hospital, you are not able to work anywhere else. But when the department is improving, the management is bringing another unit, another unit, another unit, and they are ultimately trying to make you insecure. So even for the senior people, you need to have your own patients and your own setup to be secure and to be comfortable. To making the doctors insecure is a methodology to keep the doctors at their control and to make the things done. I'm not telling this is universal, but many places and many times this happens, and this is the reality. Now, previously, all of the senior doctors have to have a clinic at their home. It was a norm in the olden days. The newer generation do not want crowds in front of their houses, and our children do not want people in front of our house coming for consultation. So it is very difficult to have a clinic in our own home. But the clinic at home is a commercial. Many of the judgments have said that it is not commercial. Running a clinic is not a commercial activity, High Court has said. But there is one thing. If you are using more than 30% of your place for your clinic,
you may have to give electricity and water rent at commercial prices. If you're using less than 30%, you just give residential prices only. Now coming to the locations, if you want to make a clinic, try to make a clinic near to your house only. You should be able to go and come back fast. I used to go to Nadapur when I was working in medical college. Now, if you want to go to Nadapur, it will take about 2 hours, 2.5 hours, 1 way to come back another 2.5 hours, 5 hours. Those times I used to drive in 1.5 hours up and 1.5 hours down. This was I was going twice a week. This is not very practical. So you choose a place which is near to your house. And places should be easy to explain. If somebody asks you where is your practice, it should be easy to people to come, people to know. And if it is near, it is better to near to a landmark. And always have a Google location ready to send, because many people are telling, will ask many times where it is. It's easy nowadays to send a Google Map location. You don't have to send it by WhatsApp. You can send by SMS also. If somebody calls you, unless you save that number in your phone book, you will not be able to send a WhatsApp message, but you can send an SMS. The Google location can be sent as SMS. Now, when you start an entrepreneurship, this is a real entrepreneurship. So this is a movie. I think many of you might have seen. If you have not seen, you should see it. Founder. This is the story of McDonald's. Ray Kroc started McDonald's. He started as a milkshake machine vendor. He was selling very few. Then a new idea struck onto him. He started with burgers. Then there is the story of McDonald's burgers. You might have had, all of you might have had a McDonald's burger, but it is not really great. You might have had much better burgers outside, but still people go to McDonald's. Why? That is the story. You don't have to sell a great burger to be successful. You have to sell a burger which is eatable. But at the same time, people are not only looking at the burger, they are looking at a lot of other things to make your business successful. Once he was successful in selling the burger, then his idea has changed. Now he has more than, McDonald's has more than 15,000 outlets in the US, and all of them are their real estate properties. Now, McDonald's is a big real estate property owner. They also sell burgers. Now that is a story now. So this is very inspiring movie and how to become an entrepreneur. This is available in Netflix. Now, if you want a clinic to be set and if you want a license, it has to be in a commercial building. When you look for a building, you should check in the tax.is LSC Kerala commenting to see whether it is commercial. You will have a building details with numbers, and this should be there. Building. Otherwise, you will not be able to get a license for your clinic, as well as if you want to do any ancillary services like pharmacy. So this is very important. Can you start a clinic at your home and get a license? Do you need a license? If you are practicing at your home, you do not need a license. But the problem is, you can also get a license for a clinic at your home, even when it is not commercial. So why do you need a license? It is you're doing a business legitimately, better to have a license. And many people pay in Google Pay. So you may need a bank account, which is not a savings bank account, current account. You cannot have a current account without a business. So if you want a current account, you register you get a license for practicing at home.
That is the only advantage of practice, getting a license to practice at home. You cannot have any ancillary services like pharmacy or anything at your home. And coming to that, why you need to have ancillary services to increase your revenues? No, the licensing has 2-3 parts. One is the first is from the health inspector, second is from the pollution board, third is from the corporation. And if there is any ancillary services that has to be taken from the pharmacy license. See, most of the things are very easy, but sometimes depending upon the officer where he is, it may be a little difficult. I am coming to one by one. The health inspector is the first thing, the first line in the licensing process. What are the things he assesses in your clinic is only very simple things. One, he assesses sanitation. He assesses the possibilities of waste management and facilities for disabled. And he will write a report. And this is an important thing. So they do not have something to pick. This is available, this is available, this is available. There is no checklist for him to pick. He only writes a vague report whether this is fine or not. So this is not objectively assessed. This is simply he is giving a general opinion about your clinic. Second one comes is the pollution control. Pollution control is the most difficult part, at least for me, because most of the things are done online. And there are some agencies, consultants who help you to get these things done. In those times, I started my clinic last year. Those times there was a requirement to have a sketch of the proper site as well as the sites around. So now, for the last 2-3 months, I came to know that that sketch is no more is required. The only thing required is the certificate from the image. So this is the only thing we need, and there are agents helping. And speed at which you get this certification depends upon the officer in charge who issues you the certificate. Now, the simplest and most easy thing I had is to get an image certificate. They are very friendly, and the customer care, if you call to them, they do it the same day or the next day. This is very nice. This part was the easiest for me, and everything can be done online. Once you get the image accreditation, you will get a certificate, something like this, and everything can be managed by Android. And people come to your clinic regularly, and they will inform you a week ahead, or they will have a days on which they come. They take it regularly, and they give you all instructions. They train your staff all free of cost, and this is a great thing done by the IMA. Now, once you have the health inspector report and pollution control report, you can submit these two things to the health section in the corporation building, and they will issue certificates in 1 or 2 days. Because I had a friend, probably I don't know how much time it takes. I got it in 2 days, and this certificate is signed by health inspector. It is not signed by anybody else. There is another health inspector in the health section, and this is a certificate. You have a trades license. This is the same license for everything, I think, all industrial things and business things. But they will write it as a medical thing, and this is signed by health inspector. So this is the licensing part. Once you decide on a location, the first thing you have to get is the license. Next is ancillary. I also started a pharmacy, but I started pharmacy a little later, because you can apply for pharmacy only after you get a license. So that should be in a commercial building. And the pharmacy license will be issued only in the name of the person who has rented the house or owns the house. So if you rented the house on your name, and if you want a pharmacy license in your wife's name, that's not possible. It has to be in the name of the person who has rented the house or the building. So the minimum area for the pharmacy room is 110 square feet, and there should be a registered pharmacist. There is some concept called Tuk pharmacist. Tuk pharmacist is his photo and name is his time, and really there is no pharmacist.
So initially I had two pharmacists, then one incident happened. He has trained one of the person to dispense medicine. Unfortunately, he has given the wrong medicine to the patient. It was something paracetamol, the complex, not of significance, but the patient who consumed that medicine had a sister who is a pharmacist. She made a big hue and cry. Then there was a little problem, and I thought there's no more book pharmacist. We have a real pharmacist. When real pharmacist dispenses wrong medicine, it is we can answer it. That errors are common. You will know how common it is, though it is not published widely. In our hospital, every hospital drug errors, either the name of the medicine or the dose or route of administration. There are a lot of drug errors, it happens. But when you have a real pharmacist and things are in, then you are safe. Otherwise, it is difficult. Then you need to have a fridge air condition. If it is air condition is also now must in a pharmacy, and they are asking for a wooden storage. I had taken a house for a clinic, and this had a kitchen. I thought I'll convert the pharmacy to kitchen so to save money for the wooden cupboards. The pharmacy, to get a license, you need to have wooden cupboards. Then it is issued by Assistant Drug Commissioner. The office is at civil station. This is an easy thing because all the things they come immediately for inspection. All things are ready. They issue a certificate. Unfortunately, the building was centered in my name, and even I have to be the person who has to take the certificate. Okay. Ready? Yeah. No, pharmacy is an important ancillary service, and it is difficult for you to run a pharmacy. It is difficult for you to employ a pharmacist and run a pharmacy. It is always better to partner with a pharmacist because a lot of things are involved in stock taking, stock verifications. These are things you will not be able to do. And if the person has to be dedicated, he has to get an incentive. To get an incentive, it's better to have a percentage of partnership. That is what I have done now. This is easy for me because everything is transparent. But the person should be reliable. He can do a lot of things because you are not looking into it and you do not know what's happening there. But if you get a reliable partner as a pharmacist, it will be the best thing. And if you start a pharmacy, then only you will realize that how much profit others are making because of your practice. When a patient comes, you treat, the patient heals or patient develops complication, every risk is on you. You are getting a simple, maybe 300, 500 consultation fees only. But all other benefits of your practice, you are not getting. This is others are getting. So that is the importance of ancillary services. When you work, when you take all the risks, and when you have sleepless nights, why others should benefit? And you will be surprised when you talk to the drug pharma companies. Those people who are real entrepreneurs, they already know. The doctors who are not into it will be surprised to know how much margins they have in the pharmacy business. Now, once you have decided for a clinic, you have to put up a board. You are not allowed to put up a board in the roadside. They do not give permission, it seems now. So only things you can do is you can find out a tree near to it. You can put, they do not take a board from the tree. So you can have different types of boards, illuminated boards, because the illuminated boards can be somebody give me a timer, illuminated board with a timer. The lights on at 5 p.m. it off
automatically switches off at 10 o'clock. These things, there are many things. Because these boards are important. The people should know that you are practicing. Initially, people will, unless you are a senior person, to get a patient initially will be difficult. And the board always display your booking number. Otherwise, the people will start on calling your mobile number. They will be comfortable calling at any time of the day. Previously, I used to get calls at 12:30, 11:30 p.m. just to see Dr. Nalin now. I keep my phone on because as a surgeon, there may be some complications. People will be calling. Many times I get a call 11:30, 12 o'clock, Dr. Nalin. This thing to happen, you have to tolerate all those things. Now we need to have some stationery printing softwares, etc. in our clinic. There are many clinical softwares which will help you to print prescriptions, manage your bookings, manage your front office and all. Those they do not cost much. There are two types. One is one-time payment. The other one is a monthly subscription. The advantage of monthly subscription is they will take care of your maintenances very seriously, because otherwise you will not pay next month. And many people offer 1,000 or below 1,000 per month, and all the patient details will be in the cloud storage. But the problem with this is this will all become white. I don't know whether I should talk like this. I don't know. But if somebody wants to take your patient's details, they can search, they can get all the details, how many patients you have seen from the cloud. Then I heard recently that MSME is given a new regulation that you have to maintain your OP records for 3 years. Though it has not come, there is a talk that you have to keep your OP, you have to keep it for three years. And it is always better to have a printer. Wrong medications, the pharmacist may not be able to read your things. And you always get a file for the patient. It will cost only 10 to 15 rupees. Otherwise, when the patient comes next time for the visit, most of the time he will not bring the paper. When he has a file, most of the patients are happy to carry a file. It bears your name and it is an advertisement for it. And most important is they will keep your records, the patient's records, in a neat way. Then in a clinic, you always keep, depending upon your specialty, some visual aid materials. When you have a visual aid material, it is easy to explain to the patients. There are many softwares in Android as well as in iOS to explain. There are many videos available. It is not like olden days when you have to write and explain. All the things are in a very, very beautiful manner. I have one of the patient education video in orthopedics is excellent. That costs around 4,000 rupees one time pay, and that works in iOS. Now, another thing is car parking. Now, car parking is a real issue. When people come, especially orthopedics, it's an outing for the people. One person who is very healthy might have had a small fracture and he's taking a treatment surgery, whatever it is. But people come in a Innova, and if one Innova takes 2 other cars parking place, and there will be a lot of people in the clinic also. The parking place is really a problem. Suppose if you're seeing around 40 patients, 40 cars all coming together, where will you park? And you can manage it a little efficiently with booking schedule. Even though if you give a booking schedule, people do not stick onto it. They ask till what time doctor will be there. You say that doctor will be there at 6. All of them will come at 5:45. So it will be a big crowd. But can you afford to have a security? So what I have done is I will mark the car parking like this, so that 3 cars will be parked here, one car, another 3 cars will be parked here. But unfortunately, when the person comes, it's a small car.
he used 3 parking places. Here, this can also use 3 parking places. Unless you employ somebody to make the car parking efficient, but when you start a small clinic, how can you afford to have a car park, a security to look after all those things? Now, staff salary depends upon, you should be very intelligently employ your staffs. You need to have staff, then only the people will be happy. It depends upon the specialty. The front office person should have a very good soft skills, because they will book as a number 1 and they will come at the end and they want to go immediately. So these are the things you should be able to talk and convince them what it is. Always take a staff who are able to do multitasking, like a front office, or sometimes when pharmacist is not there, should be able to dispense medicine. Or if you take a physiotherapist, she will do everything. Like she will be a front office, she will do physiotherapy. So when you are employing a person, you should say that I cannot have a duty restricted to one thing. You may have to do a multitasking, especially in a small clinic. This will only work. If I say that I will do only this is difficult. Train them to other areas also to cover during leave. And you should have a very clean ambience. That is people. That's what people look. I'm orthopedic surgeon. He is orthopedic surgeon. I also do surgery. Raju also do surgery. And what makes the patient to go to Raju then? Because Raju has a better ambience. Raju talks to people better. These are the things. It is not only the skills. You need to have average skills, very good communication skills, and a good ambience. That makes your practice different. And there are certain things you can make. I do not ask the people to keep footwear out. Now, people do not want to keep their footwear out. Only thing is you need to clean your room frequently. You cannot ask in the clinic to. It is like in olden times when I used to go to some doctor's clinic, keep our shoes, socks, everything out, go, come back. And another thing is, if you keep it, some people try to keep it outside your door. So when they come back, they want the footwear. The person from outside cannot get in also. It takes a lot of time in between. So keep drinking water. A vending machine for chocolate, because when people are waiting for you, if they do not have anything to do, they become angry. When if you have a TV, watching TV, they have food, coffee, chocolates, they can wait for some more time. You should have some washroom, prayer areas. This all should be thought of when you are starting a clinic. Ancillary services, research that 33% of orthopedists in the US, 21% primary care physicians, 20% dermatologists, 19% they have ancillary services at their clinic. So ancillary services is a one-stop shopping, patient convenience, timely diagnosis if you have a lab, and it boosts your practice revenue. As I said earlier, you will be surprised to know how much this lab and pharmacy people are making money. As Benon was, I don't know, somebody was telling that when you increase your fees 50 rupees, it's a big contract. But when you increase your lab fees to 100 rupees, nobody asks you. Now you need to have a bank account in your clinic. That is very important because when you get a lot of Google Pay, they do not accept in savings bank account. Start a current account. Many banks provide Google Pay like facilities, and account statements can be easily saved. Even if you have a Google Pay business, the things you can see every day is the statement. If you want to take a 1 month statement, all things are very easy. And if you need any assistance with Google Pay, if you send a message, they call you within less than in a minute, the daytime. They try to solve as early as possible. Their response is so fast. I have called a few times and all the things are resolved in a minute. That is why Google Pay is very successful now. Now, online visibility, this is very important. This is the newer roadside board.
Now people do not look at the roadside board, they search you. When you want to buy a mobile phone, you search in the net. When you want to see a gynecologist, you search in the net, who is the best gynecologist around. There are many things like Google Ads, easy for the patient to search locations. But if you want to make your visibility more, you may have to pay. Like this how it works. Like if your patient are more from Farouk and you want your visibility more in Farouk, you can decide that where your visibility has to be. You can give certain areas. That is another thing. Many of the search engines come through the Just Add. These are all free services, but if you want some this search words to be in your name, they ask for payment. So online, you should not be considering it as an advertisement, but as a visibility of your practice. Unless you are visible, your practice will not pick up. Much before, like we might have started our total knee replacements in 2003, 2004. Then maybe 4 or 5 years ago, one of the practicing doctor itself asked, "Oh, I didn't know that you were doing total knee replacement in Calicut, so I used to send patient to Coimbatore." So even the doctors are not knowing what you are doing in your practice, how a common person will know. So these things has to be known to the public to come. It should not be considered as an advertisement, but rather information what you are doing. So the another problem is dealing with online reviews. I'm not telling that I'm not getting a good reviews. We got a lot of good reviews, but at the same time, we get with small things. People, as said, people may be doing violence. At the same time, they will bully you in online also. The online reviews are sometimes they give you very good reviews. At the same time, you should be prepared to receive very bad reviews and abuse, etc. They will react to all types of your behavior. If they are not happy with anything, they will write it online. Now that is a trend. Olden times, if I have anything like Raju said, a funny relation with Benjamin, it's between me and Raju only. That finishes. Nobody needs to know. Now, if I have anything against Raju, I put it online. That is what happens. So the people will not be happy if this is the first one is we have a physiotherapist. So after a surgical procedure, the physiotherapist will be given physiotherapy things. Otherwise, I can send to a physiotherapist. If he goes to a physiotherapist and pays there, it is not a problem for him. When you have a physiotherapist in your clinic and he has to pay, then he will write to the review. Then can you show that lower part? I'll put it. Yes. So, if you do not ask for an investigation and somebody else find it out, he will say that he has not done an investigation. When you need an investigation, you do not bother about what people will think about. You ask for the investigations. The people will think that you are unnecessarily doing anything, but you should be genuine and you ask for whatever investigations it is required. Now, when you start a clinic, you have to be regularly assessing your performances, have a target number of patients you need. When you start a clinic, you should know that how many patients I will be getting at the end of 3 months, 6 months, 12 months. And if you have got, as I said in the first few slides about McDonald's, the only thing he says is be persistent. Be persistent. That is, when you watch the film, you will understand that what is the
what is the reward of being persistent. Now, coming time, when you give a time that patient will be available at 4 o'clock, be there at 4 o'clock, and availability is the rule. Make the clients comfortable. I do not know whether to call it happy, but at least make the clients, client also, I do not know. Recently, I had one girl to my clinic. She was initially working in the sales of Maruti Arena. So when a patient comes, she will come to me and say, one customer has come. I said, don't call the patient as a customer or client. I do not know what to call, but whatever it is, this is the person who brings you business. Now, this is a service sector. You should be talking in terms of business, client, customer, and all. Now, have a pleasant staff and a positive attitude. As Dr. Benod was telling that if you have multiple doctors, it will cause a decreased operational cost. But the problem is if there are many people, many doctors who are practicing in the same place, in Calicut, the parking is a real problem. And you will have a better income from ancillary services. No, nothing can be gained without effort and going out of our comfort zone. So starting a clinic is an experiment, it's a challenge, at the same time it's a source of income. Building your own clientele is a happiness, and it is a security, mental security and happiness. Have a clinic, it's a nice feeling, it's a comfort, it's a security. And I conclude this for thanking you for doing this opportunity. Thank you, Dr. Kanwar, for that excellent presentation, I have to say, because he underwent all the aches and headaches of starting a clinic, and he beautifully explained it to us. Because if I'm calling a senior person, he may not be able to describe all these things very nicely. Thank you, Dr. Kanwar. The topic is open for discussion. ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ you have undergone so much certifications and all. I mean, that is incredible. I think that's excellent. Congratulations. All right. I'll just share two experiences with you. The first experience is the time when I joined Taluk Hospital, Perambra. I'm a government doctor. About 3 മാസം each അടച്ചിരുന്നു ശരിക്കും. No work, no nothing. ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വയറൊന്ന് നോക്കിയാലും പേഷ്യന്റ് വിടും. I was very upset. And I started a clinical private practice തുടങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം. പ്രയാറ ടൗൺ തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബാക്കിലായിട്ട്. നല്ല ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ്, പേഷ്യൻസിന് എത്തിപ്പെടാൻ പ്രയാസമില്ല. ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ബസ് കയറിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലൊരു സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം. 3 മാസം ഈച്ചടച്ചിരുന്ന് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ പോകും, കൺസൾട്ടേഷൻ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഞാൻ വാതിൽ ചാരും, കിടന്ന് ഉറങ്ങും. ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പേഷ്യൻസ് വന്നതിന് വാല് മുട്ടും, എണീറ്റും മുഖം കയറും, പേഷ്യന്റ് നോക്കും. 3-4 patients a day. Then what happened was that one patient, husband is in Gulf, she has a mother, and nobody to come with her as a bystander. Medical college ഒന്നും പോകാൻ പറ്റൂല. സാറേ എന്റെ മകളെ പ്രസവം ഇവിടെ തന്നെ നടത്തണം. അങ്ങനെ പ്രസവം നടത്തി കൊടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം what our medical officer did was gave a news item in the Natua. I think it was one of those papers, the popular dailies. Perambra hospital വീണ്ടും പ്രസവം. I mean, the delivery was taking place after a gap of 4-5 years. The പേരും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് next, the following day or within the 5th day, ഈ വാർത്ത വരലും എന്റെ GP ഒന്ന് കൂടി 20-25 per day വെച്ചിട്ട്. This happened 14 years ago. I'm still enjoying that. That is the one experience. Another experience, when I was practicing in Pune, I was 1 year, 8 months Pune. I happened to put a board, Anwar,
ഒരു ബോർഡ് വെച്ചു റോഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബോർഡ് വാസ് jutting into the air like this, not flat. ഇങ്ങനെയല്ല, അതായത് ഇങ്ങനെയല്ല, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ്. കോർപ്പറേഷന്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് 2000 rupees ഫൈൻ. I'm blocking the light or air or something. അതോടെ ഞാൻ അത് ഊരി വെച്ച്. So I don't know what are the. I think you have to follow up a little more on the regulations of putting up your name board and all on the roadside. അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മതി corporation ask the necessary people, take the necessary permissions and do it. പിന്നെ ഒരു കാര്യം അൻവർ, ഈ നമ്മൾ ലൈസൻസസ് ഒക്കെ അതിന്റെ കാലാവധി ഒക്കെ എത്രയാണോ? I can tell you. Madam can. I will tell you. So one thing. Madam will be telling during your talk. Okay, after then Madam will tell. Anwar, thank you very much. My hearty congratulations for your practice. Wishing you all the best. One thing I advise is start something to read in the clinic, reading materials. And I advise Namuda Arogam because I may have a monthly magazine. It is very cheap, 250 rupees per year. I request all the members to get a copy. You will get it the true scientific material rather than this cooked up materials in the other magazines. And the next speaker is Dr. Sushma Anil. You know, Madam is a convener committee for small and medium hospitals. Also, State Secretary of Kerala Association of Small Hospitals and Clinics. Madam is running successfully a clinic for a long time. Over to you, Madam. Good morning, dear friends and colleagues. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ളതാണ്, കാരണം ഒരു എലോബറേറ്റ് ടോക്ക് ബൈ ഡോക്ടർ അൻവർ മത്യ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്കിനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ എല്ലാ നൂലാമാലകളെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായിട്ട് എലോബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ സോ മെനി, ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട്, അതായത് ഈ ഫീൽഡില് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസില് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്നതില് ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്നതില് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കുറെ പേര് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, എന്നേക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ളവര്. എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് കോഴിക്കോട് MA പ്രസിഡന്റ് വേണു ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ശങ്കറിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ഞാന് private practice started around 32 years. I did my graduation from Calicut Medical College. Apo endha channokke, that is around 32 years back. Orala MBBS കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണെങ്കിലും ഈവൻ he is preparing for PG, അയാൾ ഒരു ഈവനിങ് ക്ലിനിക്ക് എങ്കിലും തുടങ്ങുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മിക്ക ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സും പ്രാക്ടീസ് MBBS കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് they are reluctant to start a private clinic by their own. സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ്, അത് ഹെൽത്ത് കെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്, അത് ക്ലിനിക് ആവട്ടെ, ചെറുകിട ആശുപത്രി ആവട്ടെ, മീഡിയം സ്കെയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആവട്ടെ, അത് തുടങ്ങാൻ അവർ പൊതുവെ വിമുഖത കാട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വൈ? ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ സ്വയം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അതിനൊരു വിമുഖത കാട്ടുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഒന്നാമത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ വയലൻസ്, ഡോക്ടേഴ്സിനെ അവിടെ തല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇവിടെ തല്ലി ഹോസ്പിറ്റൽ അടിച്ചു പൊളിച്ചു, ഇത് ഡെയിലി എന്നോണം പേപ്പറിൽ 3-4 ന്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് കണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകും? അപ്പൊ ആ മനോധൈര്യ കുറവാണോ കാരണം, അതോ വേറൊരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ റീസൺ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റീസൺ ഈസ്, ഇപ്പം MBBS ചേരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ, എനിക്ക് സോ മെനി ഫ്രണ്ട്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, അപ്പം പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിട്ടും
lecturers ആയിട്ടും അപ്പൊ അവരുടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ ഫ്രം ദ ഫേസ്റ്റ് ഡേ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീറ്റ് ടീച്ച്. They don't want to develop their clinical skills. ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങള് രാവിലത്തെ ക്ലിനിക്സ് ഉച്ചത്തെ തിയറിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വാർഡിൽ നല്ല കേസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാല് അവിടെ പോയി കണ്ട് PGസിനോട് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ nowadays students don't want to develop their clinical skills. They want to prepare for the NEET PG. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ആത്മധൈര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതും ചെറിയൊരു തോന്നലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എടുത്തു പറയട്ടെ, സോ മെനി ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ദർ. എല്ലാവരും പോളിക്ലിനിക്കിലും നോൺ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് പോളിക്ലിനിക്കുകളിലും മറ്റ് ക്ലിനിക്കുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി തന്നെ അതാണ്, സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനുള്ള ആ ഗട്സ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖസത്യമാണ്. Down ആണ്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ മിനിമം നെസസിറ്റീസ്? നമ്മളൊരു നേരത്തെ ഡോക്ടർ അൻവർ പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലീഗലായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. താഴെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ശേഷമുള്ളത് വരുന്നില്ല. It's going to the next slide. അതെനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തരാൻ പറ്റും. So that I Sure. Yes. എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്തതിലേക്കാ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ല പക്ഷെ എന്റെ ഇത് കാണുന്നില്ല അധ്യക്ഷന്. നെസസിറ്റീസിൽ ഇത് വരണം. അതിന്റെ താഴെയുള്ളത് So what are the minimum necessities? നമ്മൾ ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിനിമം നെസസിറ്റീസ് എന്നുള്ളത്? It's not only the legal formalities. We need professional tactics, social tactics, and other miscellaneous. Legal formalities are elaborate ആയിട്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ അൻവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Can I go to the next slide, please? Legal formalities. So rules for starting a clinic. One is a local body license. It can be, it can be either from the panchayat, from the municipality, or from the corporation. We need a local body license. For local body license, what are the necessities? Namala form number 5 application കൊടുക്കണം. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ we need some other certificates to support it. One is the image certificate, image evaluation certificate. It's a must and it's very easy to get, as Anwar has said earlier. When a pollution control board license, valid pollution control board license, sanitation certificate from the health inspector, DNO license, dangerous and offensive trade license, formerly called as dangerous and offensive trade license, recently called as fact use license. Doctor കൂടുതലായിട്ടും ട്രേഡ് ലൈസൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ദിസ് ഇസ് ദ എന്താ പറയാ പാരാമെഡിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ലോക്കൽ ബോഡി ലൈസൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. Fact use license full form is factories, traders, entrepreneurs and other services license. അപ്പം അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലോക്കൽ ബോഡി ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വേണം, ഇനീഷ്യലി കിട്ടണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും സംഗതികൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന റിക്വയർഡ് ഫീസോട് കൂടി ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു ഗീവ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻസ്, ഡിലീഷൻസ്, റിജക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ 1 month they have to inform us. ഈ 1 monthനകത്ത് if they are not informing us, it's considered as deemed acceptance. And next legal formality is next legal formality is renewal. That is 1 year ആണ് നമ്മുടെ local body license in the validity as of now. അപ്പോൾ every year you have to renew it. അത് സാധാരണ നമ്മൾ മാർച്ചിലാണ് റിന്യൂവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് 2 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിയത്, ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഒഫീഷ്യൽ. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന സെക്രട്ടറി ആകാം. So if they have some ego with you, if they have some other problem with you, they will delay it accordingly. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഇപ്പം റിന്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ്, ബിക്കോസ് ഐ റിന്യൂഡ് ഇറ്റ് റീസെന്റ്, ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടലിലൂടെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് K-Swift പോർട്ടൽ ബൈ ദ കേരള ഗവൺമെന്റ്. K-Swift മീൻസ് കേരള സിംഗിൾ വിൻഡോ ഇന്റർഫേസ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ക്ലിയറൻസ്. അതിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ റിന്യൂവൽ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, റിക്വയർഡ് ഫീസ് അടയ്ക്കണം, അതിന്റെ കൂടെ പ്രീവിയസ് ലൈസൻസിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി, ദെൻ ഇമേജ് അപ്ലിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ലൈസൻസ്. ഇത്ര കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടുള്ളൂ. മുമ്പ് സാനിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും DNO ലൈസൻസും റിന്യൂവലിനും ആവശ്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സാനിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ഒഫൻസീവ് എന്ന് നോക്കേണ്ടതും റിന്യൂവൽ സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ലോക്കൽ ബോഡി. നമ്മൾ അതിന്റെ മേലെ തല പോയിക്കേണ്ട. കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഈ സാനിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും DNO ലൈസൻസിനുമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡോണ്ട് ഗോ ടു ദം ഡയറക്ട്ലി, renew it through the K-Swift portal. Either you can do it, it's very simple procedure, you can do by yourself or go to the nearby Akshaya with these requirements. That is previous license in the photocopy, when as image certificate and valid pollution control board license. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിന്യൂ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ again like the previous one, it was 30 days, and for the renewal within 15 days നിങ്ങൾ K-Swift portal കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ within 15 days അവർക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും additions, deletions, rejection എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കണം. If they are not informing you, it is considered as deemed acceptance. പിന്നെ MSME registration, it's a vast topic, I am not going deep into it. മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈനേഴ്സിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അതെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. And legal formalities, documentation. നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, according to MCI regulation it is 3 years. Of course I agree with that, but according to legal wing and according to income tax rules, you have to keep the documents for 8 years. I'm not going too much deep into it. Then next is my real topic, professional tactics. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെക്കാട്ടിലും ഇതിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട്. സ്റ്റിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. One is the entry, ambience and waiting. ഒരു രോഗി, he can be from different category, economically അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരികമായിട്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസ് പല തട്ടുകളിലുള്ള രോഗികൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് എ ഡോക്ടർ കാരണം അയാൾക്ക് അയാളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ രോഗാവസ്ഥയില്
അത്രയധികം ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്ക ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാള് 200, 400, 1000 ചെലവാക്കി ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്നത്. അപ്പം ഓൾവേസ് ഹി വിൽ ബി ഇൻ ദാറ്റ് മൂഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് കൊണ്ടുവേണം ഒരു രോഗിയെ അവരുടെ കൂടെ വരുന്ന ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആസ് സൂൺ ആസ് ദ പേഷ്യന്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ പ്രൊമൈസസ്, ഗേറ്റ് കടന്നാൽ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഞാൻ, പക്ഷെ എങ്കിലും സാധാരണ ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, I told you now, it's not only for the clinic, it's for all healthcare establishments. Security, reception staff, nursing staff, ഏത് സ്റ്റാഫും ആയിക്കോട്ടെ പേഷ്യന്റിനോട് സിമ്പതിയോടും എമ്പതിയോടും കൂടി വേണം പെരുമാറാനായിട്ട്. കാരണം ചിലപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ കാണാം, ഞാനെന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചികിത്സിച്ച ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, വളരെ ഹാർഷായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പല വിധത്തിൽ പറയാം. ലൈക്ക് ഓൾവേസ് ഐ മീൻ വെൽ നോൺ ഫ്രേസ്, ഹാൻഡ് ഹിം നോട്ട് ലെറ്റ് ഹിം ഫ്രീ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഹിം നോട്ട് ലെറ്റ് ഹിം ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രണ്ടിനും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും വളരെ നല്ല രീതിയിലും പറയാം, ഹാർഷായിട്ടും പറയാം. അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റാഫാണെങ്കിലും അവരോട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം. അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറിയാൽ that will put a spark in their mind against the doctor or the hospital or the staff for violence. Next, ambience, waiting room, reception area, reception staff ആണെങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവർക്ക് പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവും, അത് ക്ഷമയോടുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫീസ് ആൻഡ് ഓൾ എവറിത്തിങ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺജസ്റ്റഡ്. കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വായുസഞ്ചാരമുള്ള റൂം ആയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം കൺജസ്റ്റഡ് റൂംസ് എപ്പോഴും പേഷ്യന്റിന് കൂടുതൽ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. പ്രിഫറബിളി അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് നല്ല പിക്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് യുവർ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാൻ ബി സീൻ ഫ്രം ദ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓരോരോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ബുക്സ് വയ്ക്കും, മാഗസിൻസ് വയ്ക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് at least if possible put a TV in the waiting room. അത് കുറെ ഈ വെയിറ്റിംഗിന്റെ വിരസത ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കുറേയേറെ സഹായിക്കും. ആൻഡ് അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ബുക്കിംഗ് പേഷ്യൻസ് ഒരിക്കലും സമയത്ത് വരില്ല. 10 മണിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത പേഷ്യന്റ് 12 മണിക്കായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം അവര് വന്ന ഉടനെ അവർക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടാവും. ടൗൺ ഏരിയയിൽ അധികം അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഇത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉടനെ കയറണം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനീഷ്യൽ ഐ മീൻ വെൽക്കമിങ് ആൻഡ് മോർ ഓവർ അവർ കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫ് അവരോട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയിട്ട് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ ജ്വല്ലറീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണം, ബാത്റൂമിൽ ഐ മീൻ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകണം, ഇപ്പൊ വിളിക്കൂട്ടോ കുറച്ച് തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊന്ന് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആ വെയിറ്റിംഗിലുള്ള ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പം ഇത്തരം കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു കൂൾ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഒപിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന രോഗി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 99% they will not respond. ഇത്തരം ഒരു കൂൾ മൈൻഡോടുകൂടി പേഷ്യന്റ് ഒപിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ. നേരെ മറിച്ച് ഇത്തരം ഈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് മതി. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ വെരി ബിഗ് സ്പാർക്ക്. ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഫോർ ശരിക്കും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് പോലും അവര് വല്ലാതെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഹോസ്പിറ്റൽ വയലൻസ് ഉണ്ടാക്കും, ഡോക്ടറോടോ സ്റ്റാഫിനോടോ ഹോസ്പിറ്റലിനോടോ വളരെ മോശമായി പെരുമാറും, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇടും, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വയലൻസ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെന്റഡ് ബൈ ourselves. We need a good staff, we need good staff, trained staff. We have to train them. We have to tailor them according to our needs. Next, the most important topic, doctor-patient bonding. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ചെറുകിട ആശുപത്രികളും ക്ലിനിക്കുകളും ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ 20th century. അന്ന്
ഈ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ. ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് പേഷ്യൻസിനായാലും ഡോക്ടേഴ്സിനായാലും ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. For abdominal pain, they will go directly to the gastro person. It may be with the anterior wall MI, they may be having the pain. Even then they will go to the gastro. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പേഷ്യൻസ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അത് ഈ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് മോർ ഓവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ പൂൾ പോപ്പുലേഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പൊ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ബോണ്ടിങ്ങിന് കുറെയൊക്കെ ഉലച്ചിൽ തട്ടും. And another most important thing is, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിക്കവരും പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് കെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ആർ ഓൺഡ് ബൈ നോൺ ഡോക്ടർ പേഴ്സൺസ്. ഇപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് ആശുപത്രികളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾസ് ഒക്കെ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ടൈപ്പ് കോഴ്സ് ആണ്. അത് പോട്ടെ, നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന് അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പൈസ ഇല്ലെന്ന് വെക്കാം. പക്ഷേ ഈവൻ ഇൻ പ്രൈമറി കെയർ സെക്ടർ it is started by non-doctor persons like medical shop owners, lab owners, nursing staff, even retired nursing staff, and so many are starting clinics, polyclinics, and they're appointing doctors in there. മിക്കതും ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിനെ അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വലി നമ്മളെ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടുന്ന അവരുടെ തൊഴിലാളികളായിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ മാറുന്ന ഒരു സങ്കടകരമായ വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത്തരം നോൺ ഡോക്ടർ ഓണേഴ്സും മോസ്റ്റ്ലി ബിസിനസ് മൈൻഡഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ബോണ്ടിങ്ങിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. A caring look and a curing touch can solve many of the problems we face in our day-to-day practice. എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം? They need care, communication, confidence and consent. കാരണം ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും. നമ്മള് പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി രോഗിയെ കേൾക്കാൻ, രോഗവിവരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, ചിലപ്പോ നമ്മളോടുള്ള ആ ഇന്റിമസി കൊണ്ട് അവര് ചിലപ്പോ രോഗത്തിനോട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. പുറമെ കുറെ പേഷ്യൻസും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേഗം 2 മിനിറ്റില് 3 മിനിറ്റില് പേഷ്യന്റ് 150 പേഷ്യന്റ് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, പേഷ്യന്റിനെ നോക്കി വിടാൻ ശ്രമിക്കും. Don't do that. കുറച്ച് സമയം പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം കുറച്ച് പേഷ്യന്റ് കുറഞ്ഞാലും they will wait for us. അപ്പൊ പേഷ്യന്റിനെ കേൾക്കാൻ, പേഷ്യന്റിന്റെ രോഗവിവരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. And moreover, communication. Previously, like in 20th century, it was a unilateral decision of the doctor to treat the patient. What should be the treatment? Doctor തീരുമാനിക്കും, ഡോക്ടർ എഴുതും. പേഷ്യന്റിനോട് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോ you need a bilateral consent. പേഷ്യന്റിനോട് അവരുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച്, രോഗവിവരങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച്, അതിന് വരുന്ന ചെലവുകളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ പ്രോഗ്നോസിസിനെ കുറിച്ച്, ഇവയെല്ലാം രോഗിയോടും ബൈസ്റ്റാൻഡറോടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോംഡ് കൺസെന്റ് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നും നേടിക്കൊണ്ടു വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതും വളരെ വലിയൊരു പരിധി വരെ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിലേ, വളരെ വലിയൊരു പരിധി വരെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വയലൻസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. Then through proper communication you will gain confidence. പേഷ്യന്റിന് നമ്മളിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നമുക്ക് കൺസെന്റ് തരുകയും ചെയ്യും. ബട്ട് ലൈക്ക് ഡോക്ടർ അൻവർ സെഡ്, ബി യുവർ ഓൺ ബോസ്. ചില പേഷ്യൻസ് അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ചില പേഷ്യൻസ് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ എന്നെ നെബിലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. They will not tell the disease what they are having. They will not tell the symptoms. ഒന്ന് നെബിലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് പറയും, വന്ന് കേറിയിട്ടേ ഉണ്ടാവും, ഇതിന്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയതാണ്, കൂടിപ്പോയതാണ്. Then I'll ask them, have you checked? No. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസില് we should be bold enough to tell them that. We should be confident enough to tell them that
ഇതിങ്ങനെ പോലെയാണ്. I will check up, I will decide the treatment, and I will tell you why I am doing this. നിങ്ങൾക്ക് അത് സമ്മതമാണെങ്കിൽ I will do the treatment. You should not decide the treatment. I'll decide the treatment, I will inform you. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം why I am doing this. അല്ലാതെ അവര് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നെബുലൈസേഷൻ ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിനെ വിട്ടാല അത് ഒരു കാർഡിയാക് എഡീമ ആണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് വഴിയിൽ ഡെത്താവും ആൻഡ് യു വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ there should be a proper care, communication, confidence and consent. പേഷ്യന്റ് ഫീൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവര് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരണം, അവര് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം, കൺസെന്റ് you will get it directly. That is regarding professional practice. Then regarding social practice. When you are practicing in an area, ആ പ്രാക്ടീസ് ഏരിയയ്ക്ക് ഉള്ള പ്രാക്ടീസ് ഏരിയയിലുള്ള സമൂഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം. ഡോക്ടർ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച എണ്ണ പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാറി നിൽക്കരുത് എന്ന്. അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ സുഖങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നു എന്ന ഫീലിംഗ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലെന്നല്ല, they should feel that you are doing it. And moreover, ഇടയ്ക്ക് ഫ്രീ മെഡിസിൻസ്, ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. whatever sample you are getting, you can give as free medicine, especially to poor people, elderly people, and they will be satisfied with that. It may be 5 or 6 paracetamol. They will be satisfied with that. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് നൈബേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റിയിലുള്ള നൈബേഴ്സുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Give them preferably free consultation അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്കിലും കൊടുക്കുക. കാരണം യു നീഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സഹായം. പലപ്പോഴും അവര് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഓടി വരേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് റാപ്പോ വിത്ത് നൈബേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആ സൊസൈറ്റിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ നീഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി, ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി, ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. അങ്ങനെ തോന്നിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു വിജയമാണ്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരു 4 ദിവസം ഇല്ലാതിരുന്ന എന്താ ഡോക്ടർ അവിടെ ഇല്ലാത്തത്, എന്താ ഡോക്ടർ, നമ്മൾ പകരം ആളെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് പോലും വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം they feel that you are needed, you are amongst them, you are one among them എന്നുള്ള തോന്നല് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. And miscellaneous, as I have told you earlier, self-confidence. പലരും വന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, രോഗവിവരങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ പറഞ്ഞോട്ടെ, കേൾക്കുക, പക്ഷെ you should be self-confident. നേരത്തെ NSV സാറിനെ കുറിച്ച് ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എനിക്ക് മിക്ക ടോക്കുകളിലും NSV സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാവും. കാരണം NSV സാർ യൂഷ്വലി, NSV Gopal sir, our teacher, he used to tell us, when the patient enters the doorstep, you should diagnose the disease. Patient അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ he need not approach you, he need not inform you, he need not talk to you, you should diagnose. 90% of your diagnosis should be complete when the patient enters the doorstep. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സ്കിൽ വേണം. That is why I am telling the juniors, get your clinical skills. അപ്പം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം. പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയണം. And moreover, you should have a good rapport with officials and politicians in and around your practice area. Police officers ആയാലും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ്, ലോക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദർ പാർട്ടി, അത്തരം ആൾക്കാരുമായിട്ടും മറ്റ് ലീഡേഴ്സുമായിട്ടും നല്ലൊരു റാപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ റോള് മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് അറിയാം. Our association, our IME has, a role in budding doctors. അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. One is a single window clearance. അതായത് ഇത്തരം നൂലാമാലകൾ, ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട്
അസോസിയേഷനിൽ ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസിനുള്ള ഒരു വിങ് തുടങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ കേരള ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കേസിറ്റ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടി അതിന് വേണ്ടുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ്, നമ്മുടെ അസോസിയേഷന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെൽ നോൺ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവരതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണം. Another one is confidence and professional advice. മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ കാണാറുള്ളത് യൂഷ്വലി whether it is junior or senior, always, I'm sorry to tell that, there is always professional jealousy. നമ്മളുടെ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യൂണിറ്റി ഇല്ലായ്മ. വേറൊരാൾ അപ്പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we should advise them, we should help them, we should render them helping hands. ജൂനിയേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഹെൽപ്പ്, അഡ്വൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് സീനിയേഴ്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. And finally, compulsory 3-tier reference system. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഐ ഷുഡ് എംഫസൈസ്, ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് മേനോൻ സാറൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കേൾക്കണം. ഇത് വർഷങ്ങളായി പറയുന്ന സംഗതിയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ 3-tier reference, compulsory 3-tier reference system. It should be there in the private sector also. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് ക്ലിനിക് ആവട്ടെ ചെറുകിട ആശുപത്രികളാവട്ടെ തുടങ്ങാൻ മടിക്കുന്നത്? പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉറങ്ങിയിരിക്കേണ്ടി വരും. 2-3 പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയില് ചുറ്റുപാടും പോളിക്ലിനിക്കുകളിലായിട്ട് ഒരു 40-ലേറെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് 30-32 കൊല്ലം തുടങ്ങുമ്പോൾ മിന്നൽ അറൌണ്ട് 13 ഡോക്ടേഴ്സ്, അത് സിംഗിൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ വരെ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ചുറ്റിലും ഒരുപടി പോളിക്ലിനിക്കുകൾ, ഒരു 5-8 മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ 4 പേര് നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ, തൊഴിലാളികളായിട്ടാണോ വരുന്നത്, അവരുടെ വിഷൻ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് വളഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലാബിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ലാബുകാര് പോളിക്ലിനിക് നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 10-40 ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സീ. അത് ശരിക്കും സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പം അത് വരാത്തത് തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ്. കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ. അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുമോ, എന്റെ പേര് മോശമാകുമോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങാനാണ് പലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ എന്നതുപോലെ ഒരു കമ്പൽസറി 3-tier reference system ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നാമാവശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുകിട ആശുപത്രികളും ക്ലിനിക്കുകളും ഇനിയും ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യും. അവർക്ക് കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് വരും. അത് ഒരിക്കലും കോർപ്പറേറ്റ് ആശുപത്രികൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഗുഡ് ഫോർ ദ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ദ പബ്ലിക് ഓൾസോ. കാരണം ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അതിൽ നിന്നും വളരെയധികം താഴ്ന്നു. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സിമ്പിൾ വയറുവേദനയാണെങ്കിൽ പോലും ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്ന സ്വഭാവമാണ്. ചിലപ്പം അത് ഫ്ലാറ്റുലൻസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ഡിസീസ് ആയിരിക്കാം. Just with an antacid or PPI it will go, it will be relieved. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് കുറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കമ്പൽസറി 3-tier reference സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻപുട്സ് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാനും അത് നടപ്പിലാക്കാനും നമ്മളുടെ ലീഡേഴ്സ് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. So as I said earlier, a caring look and a curing touch is the secret of success in medical practice. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ തൊഴിലാളികളാവാതെ, I don't tell about the corporate hospitals and private medical colleges. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രൈമറി കെയർ സെന്ററിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക.
അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നൽകുന്നു. ഞാൻ Thank you, madam. As a token of appreciation from the branch, I invite Chandrakant sir to give a memento to Dr. Anwar. Next, I invite Menon sir to give a memento to Dr. Sushma. Next is another important session. I think others is Mr. Adarsh is the manager, chief manager for MSME. You know, you are we got a glimpses of the scope of MSME from Dr. Balavan's speech. Adarsh will enlighten you for more than, and I think it will interactive session is planning. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓണ്ടർപ്രണർ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഡോക്ടർ ടേൺഡ് ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അത് പറയാൻ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് വായിച്ച ഒരു ലേഖനം വാട്ടർ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ വന്ന ഡോക്ടർ ദേവപ്രസാദ് ഷെട്ടി എഴുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം 80,000-90,000 ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് 2.5 മില്യൺ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഒരു വർഷം. പക്ഷേ അതിനകത്ത് പോയത് പ്രോസസ് ഇന്നോവേഷനിലേക്കാണ് പോയത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നാരായണ ഹൃദയാലയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാമോ? അപ്പൊ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് പല റിസോഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ, നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആവശ്യമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇതിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള പലവിധ റിസോഴ്സ് അതിനകത്ത് വേണം. പക്ഷെ അതിനകത്ത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പണം തന്നെയാണ്, അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പോയിന്റ്, എന്റെ ടോക്ക് വന്ന് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ക്ലിനിക് തുടങ്ങാം. നേരത്തെ സുഷമ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ക്ലിനിക് തുടങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് തന്നെ. എവിടെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്താൻ പെട്ടെന്ന് കാശ് കൈ കാണത്തില്ല. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാങ്കർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? അതേസമയം തന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തറിയാലോ. കോഴിക്കോട് നിന്ന് പോയ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയിന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന് പിന്നിലുള്ള ആൾ. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വലിയ രീതി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം മാഡം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചെറിയ ക്ലിനിക്കായി തുടങ്ങും. സ്റ്റാർട്ട് സ്മോൾ, സ്കെയിൽ അപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് തിങ്ക് ബിഗ്. വലുതായി ചിന്തിക്കൂ, ചെറുതായി തുടങ്ങൂ, എങ്ങനെയാണ് വലുതാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് എന്റെ ടോക്കിന്റെ ആഹാരം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത്. തുടങ്ങി വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ആരംഭിക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ലിനിക്ക്, വീട്ടിനോടൊപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്കിനകത്ത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഷീൻ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മാഡം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അത്തരം ലൈസൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പടിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ ബാങ്കർമാരുടെ ഭാഷയിൽ വിളിച്ചു. മാർജിനകത്ത് കുറഞ്ഞത് ഒരു 20-25% പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ 20-25% കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 75% ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ് ടു 10 lakhs മുദ്രാ ലോണിനകത്ത് ഡോക്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രിഫറൻസ്, അതായത് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കുന്ന സമീപനം ബാങ്കർമാർക്കുണ്ട്. കാരണം എന്താ? അതൊന്ന് നിങ്ങൾ യു ആർ ബ്രിഡിങ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ, ഒരു വളരെ ഗ്യാപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ നല്ല കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് അപ് ടു 10 lakhs വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈടൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഒരു മുദ്രാ ലോണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് 10 ലക്ഷം രൂപ താരം മതിയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചെറുത് തുടങ്ങണം, അങ്ങനെ തുടങ്ങണ ആദ്യം. ഇനി അതല്ല ഒരു വലിയ ക്ലിനിക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും ബാങ്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മാഡം സൂചിപ്പിച്ച ലൈസൻസുകളെല്ലാം എടുത്തിരിക്കണം. അവിടെ തന്നെ MSME രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യം മാഡം സൂചിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് KSET ലൈസൻസിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് MSME രജിസ്ട്രേഷൻ. KSET രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ 10 മിനിറ്റ് എടുക്കുമെങ്കിൽ MSME രജിസ്ട്രേഷൻ 2 മിനിറ്റ്. ഒരു ആധാർ OTP മാത്രം നിങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ MSME രജിസ്ട്രേഷൻ ആയി. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ ബെനിഫിറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ 2 തരം ലൈസൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MSME ലൈസൻസ്, 2 ലോക്കൽ ബോഡി ലൈസൻസ്, പിന്നെ റെഗുലേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അതിനകത്ത് MSME ലൈസൻസിന് കേവലം നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ ടോക്ക് തീരുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടും. അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സിംപ്ലിഫൈ ആക്കി വെച്ചത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ലൈസൻസ് രാജ് യുഗത്തിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് ഫ്രീ രാജിലേക്ക് വന്നു വരും. അതായത് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ പോയ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരുപാട് വൈതരണികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മാഡം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ലൈസൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഇരിക്കുന്ന ലൈസൻസ് ഓഫീസറുടെ ഇഷ്ടമില്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ 6 മാസം വരെ വൈകാം. അവരുടെ മേഴ്സിയിലല്ല നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങേണ്ടത്, ബാങ്കറുടെ മേഴ്സിയിലും അല്ല തുടങ്ങേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. അങ്ങനെ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലൈസൻസുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓൺ ടൈം ലൈസൻസ്, ഇത്തരത്തില ഓൺലൈൻ ലൈസൻസുകളെല്ലാം എടുത്ത് കൈവച്ചിട്ട് നേരെ ഒരു ബാങ്കിൽ വരിക. ബാങ്കിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ സ്വന്തം സ്ഥലമാണെങ്കിൽ റെന്റ് അഗ്രിമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സ്വന്തം സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒരു വാലിഡ് റെന്റ് അഗ്രിമെന്റ് കൂടി കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ 2 ടൈപ്പ് ലോണാണ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ടേം ലോൺ, 2 വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ആദ്യം ടേം ലോൺ എന്താന്ന് പറയാം. രോഗിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പോകാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങാനുള്ള ലോണാണ് ടേം ലോൺ അങ്ങനെ പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കിട്ടുന്നതാവാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതാവാം, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്നതാവാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റും. നേരത്തെ ഈ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്, ഇപ്പൊ കുറെ ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പാർക്കിംഗ് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാനുണ്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ CCTV ക്യാമറ, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചോക്ലേറ്റ് വെൻഡിങ്ങിനുള്ള സാറ് സൂചിപ്പിച്ച കുഞ്ഞു മെഷീൻ, ഇത്തരം സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിനകത്തേക്കോ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്തേക്കോ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളോ ക്ലിനിക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ തുകയും കൂടെ ചേർത്ത് എത്ര വരുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ 75 മുതൽ 80% വരെ നമുക്ക് വായ്പയായിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും. അത് ഏകദേശം 7 വർഷം കൊണ്ട് തുല്യ തവണകളായി അടച്ചു തീർത്താൽ മതി. ഇത് ഒരു ലോൺ. രണ്ടാമത്തെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോൺ വേണ്ടി വരും. നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടി വരും, ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടി വരും, 3 മാസം കറണ്ട് ബില്ല് ചിലപ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമൊക്കെ ഒരാളിനെ കിട്ടാതെ ഓടുന്ന സമയം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ആളിനെ കിട്ടാതിരുന്ന സമയം നമുക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ 3 മാസത്തെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്. ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടും ബാങ്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലെ 2 ലോണും ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അതിനും തടസ്സമൊന്നും. ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുടങ്ങി എനിക്കത് വലുതാക്കിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിനുമുള്ള സൗകര്യം ബാങ്കിൽ കിട്ടും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ലോൺ എന്നാണ്. കിട്ടിയ ലോണോ വലുതാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വായ്പ കിട്ടാനായിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാര സമീപനമാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അതിലേക്കാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടറായോട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ചറ പോയി ലോൺ എടുത്തത് എന്തെങ്കിലും 2-3 ഡിഫാൾട്ട് ആവും. ഡിഫാൾട്ട് ആവുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സിബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത വായ്പയുടെ പിൽക്കാല ചരിത്രം ഒരു റാങ്ക് ആയി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ട്. അത് വളരെ മോശമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എടുത്തോളാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. ഫൈനലി നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പോകുന്നത്? പട്ടിപ്പലിശക്കാരൻ്റെ ലോൺ എടുക്കാൻ, ഷൈൽ ഓഫ് എക്കണോമിയിൽ ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് പോകും. അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ 15%, 25%. ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന 8-9% മാത്രം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്ന അടുത്തൊരു 1-2 വർഷത്തേക്ക് എങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ സിവിലിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറി സ്വന്തമായിട്ട് സിവിൽ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ പരിഹരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക. സിവിലിന്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെ അത്തരം വിവരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. സിവിലിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ പേരാണ്. നമ്മൾ സോപ്പ് തേച്ച് കൈ കഴുകണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ചന്ദ്രിക ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ? എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ ഒരു കമ്പനി മാത്രമാണ്, എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന വേറൊരു കമ്പനിയുണ്ട്, ഇക്വിഫാക്സ് എന്ന വേറൊരു കമ്പനിയുണ്ട്. പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ പോപ്പുലർ സിവിൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സിവിൽ എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനിയിലാണ് അതിന്റെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പേര്. സിവിൽ എന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞാൽ സോറി. അപ്പൊ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠം. കാരണം ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്ക് നോക്കുന്ന ആകെ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മാത്രമായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തത്വമില്ല. കാരണം ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട എൻട്രൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റോ കഴിഞ്ഞ് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഡിഗ്രിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ധ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആകെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ
ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീലിംഗ് എന്താണെന്ന് മാത്രം ബാങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് വിത്തിൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ സൂചി വയ്ക്കുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാഡം പറഞ്ഞില്ലേ കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ബാങ്കർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ നിങ്ങളെ ഡാറ്റ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സംസാരം തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സിവിൽ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കും. അപ്പൊ സിവിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് ഓക്കെ, വേറെ NPA ഒന്നുമില്ല, സെറ്റിൽ കേസൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് തന്നിട്ടായിരിക്കും സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബാങ്കർക്ക് നിങ്ങളുടെ വായ്പാ ഹിസ്റ്ററി. അതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മെഡിക്കൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലിംഗ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഈസി അഫയർ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങി അതിനെ വലുതാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് ഇടപെടാവുന്നതാണ്. ഇനി വേറൊരു കേസിൽ വന്നേക്കാം, നാട്ടിലൊക്കെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ നോർത്ത് മലബാർ പോലുള്ള ഏരിയയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അല്ലാത്ത ഒരാളെയും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള സംരംഭത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടപെടാവുന്നതാണ്. അതായത് ഡോക്ടർ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് പണം ഉണ്ടായാലും മതി. അതായത് ഡോക്ടറുടെ ആശയവും ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്കൽ വൈദ്യക്കും മറ്റേ ആളുടെ പണവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 25% കണക്കാക്കിയിട്ട് ബാക്കി 75 ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വായ്പയും ഏത് തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം തരാനായിട്ട് ബാങ്കുകൾ റെഡിയാണ്. ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പറഞ്ഞത് തോന്നുന്നു അത് കാരണം എന്താ, ഒന്ന് ലോണിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ 100 ലക്ഷത്തിന്റെ ലോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കൂടെ പോകണമെന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ അല്ല, അതായത് ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ഇടുന്ന ഒരു പരിപാടി. അതിനകത്ത് നല്ല സ്കോർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് കുറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് 2 പേര് തുടങ്ങുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ 2 തരത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഡോക്ടർ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറവായിരിക്കും റേറ്റ്, ഡോക്ടർ അല്ലാത്ത ഒരാൾ തുടങ്ങുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ. ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് കൂട്ടിയ 2 റെപ്പോ റേറ്റിന്റെ ഇതും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 8.5 to 9. അത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നേ, അത് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചതേപോലെ ഇറങ്ങി പോവാം. കാരണം ഉക്രൈൻ പ്രതിസന്ധി, റെപ്പോ റേറ്റിന്റെ അതൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് കൺട്രോളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിലോ 80 ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയത് 7 years ഫോർ ടൈം ലോൺ, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എവരി ഇയർ റിന്യൂ ചെയ്താൽ. ഈ MSME ലോണിനെ കുറിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്രട്ടറി നമുക്ക് 10 പേര് കൂടി വന്ന് ഒരു 10 crores വരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് സംരംഭത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ 10 ഡോക്ടർമാർ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പിന്നെ പലതരം മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേര് പറയാം, പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു നില അവർ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് 10 ഡോക്ടർമാർ കൂടി വാടക എടുത്തിട്ട് അവിടെ കാറ്റലാഗ് കൊണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങൾ വിത്തൗട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഞങ്ങൾ 90 lakhs വിത്തൗട്ട് സെക്യൂരിറ്റി. അവരുടെ ഒരു പ്രമാണം ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ഒരൊറ്റ എമൗണ്ട് പോലും മനസ്സില്ല. 10 ഡോക്ടർമാരാണ്, എനിക്ക് 7-8 ഡോക്ടർമാരാണ് അവിടെ ചേർന്ന് അപ്പോഴും തന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായം കൊടുത്തു. പിന്നീട് അവർ പലപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് മെഷീൻ നല്ലതുപോലെ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിന് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് കാറ്റലാഗ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ സ്പേസ് റെന്റ് ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ, ലീഗലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ 10 ഡോക്ടർമാർ ചേർന്ന് 5000 രൂപ മതി ഒരു മുദ്രപത്രത്തിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ 10 പേർക്കും വേറെ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ up to 2 crore വരെ കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ട് അവർക്ക് 90 ലക്ഷം കൊടുക്കാം. അത് അസസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഫസ്റ്റ് അസസ്മെന്റ്. സെക്കൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഒരു വാലിഡ് റെന്റ് അഗ്രിമെന്റ് ആരുമായിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഫുഡ് ഫാൾ ആദ്യത്തെ 3 മാസം ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് അവിടെ പോയി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞേ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗി അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ കാറ്റലാഗിന്റെ ആവശ്യവും. അപ്പൊ ഈ 3 പെർമുട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ അവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ബാങ്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ്. ഞങ്ങൾ അത് കൊടുത്ത് അന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത്. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് 8% ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത്. ആ എക്യുപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ബാങ്ക് വിൽ ബി ദ കസ്റ്റോഡിയൻ. ആ ലോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതായത് ബാങ്കിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ബാങ്കിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി എടുക്കുന്നത്. ബാങ്കിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി വസ്തുവും വീടും ഒന്നും അല്ല എടുക്കുന്നത്, എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ബാങ്കിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ഇന്നോവേഷൻ കേരളത്തിനകത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കുറെ ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. വളരെ കോഴിക്കോട് സിറ്റിക്കകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ 1-2. ഈ ലോണില് ഈസ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ലോൺ മാത്രമല്ല, വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സബ്സിഡി? സബ്സിഡി എപ്പോഴും ബാങ്കിനകത്ത് ബാങ്ക് ഒരു സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ്. മറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം ഒരു സബ്സിഡി സ്കീം. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എനിക്കൊന്ന് PMEGP അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം DIC വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ DIC up to 35% സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽസ്. അങ്ങനെ ലേഡി ഓണ്ടർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുമെന്ന് തോന്നുന്നു സബ്സിഡി, മാക്സിമം സബ്സിഡി കിട്ടും. പിന്നെ റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് ഈ ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും സബ്സിഡി കൂടും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സിഡി കിട്ടാൻ സാധ്യത സ്ത്രീ, റൂറൽ ഏരിയ അങ്ങനെ വരുവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതൊരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ പേരാമ്പ്ര പോലുള്ളടുത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സബ്സിഡി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത മാക്സിമം. പക്ഷെ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ either DIC or KVIC or KVIP അങ്ങനെ. ബാങ്ക് ഇസ് എ ചാനൽ. It cannot be operated through you. ബാങ്ക് ഇസ് എ ചാനൽ. ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിലേ സബ്സിഡി ഓപ്പറേറ്റബിൾ അത് ഓപ്പറബിൾ ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ബാങ്ക് വെച്ച് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് വേണം അത് കൊടുക്കാം. അത് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിനാൻസ് അറിയാവുന്ന ആൾ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു നോഷനില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സബ്സിഡി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവും. They up to 20 doctors can join to start a scan center at a hospital like that. And I think which is സബ്സിഡിയെ കുറിച്ച് വല്ല സബ്സിഡി DIC തന്നെ സർക്കാർ ബാങ്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട്. DICയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന 2 സബ്സിഡി മെയിൻ, ഒന്ന് PMEGP, ഇപ്പൊ 50 ലക്ഷമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ. രണ്ടാമത്തെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം ESS. ഈ രണ്ടിലും സബ്സിഡി അവൈലബിൾ ആണ്. രണ്ടിലും വനിതാ സംരംഭകർക്ക് റൂറൽ ഏരിയയിലും 35% വരെ കിട്ടും. Single doctor good civil rating. MSME maximum Up to 2 crore without security. Up to 2 crore without security. with security any amount. What is the security that's plus adile vandite adile suppose you have granted 10 crores. Adile suppose if you want to go for enhancement, is it possible? Yes, it's possible. Only one case is condition എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് ഫാസ്റ്റ് 3 year പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കണം. Adala okay ready. Security rating is good, everything is fine. Don't go for it. Suppose 10 crores you are given a margin money ചോദിക്കുമല്ലോ. Suppose margin money you ask for 30%. Adala I think it's less also, like 10% margin money വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതല്ല സാറേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേസ് ടു കേസ് പ്രോഡക്റ്റ് വൈസ് മാറും. അതാണ് കോവിഡ് വന്നപ്പോഴേ CIS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു, കോവിഡ് അഫക്റ്റഡ് സെക്ടേഴ്സ്. എനിക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ June 30 എനിക്ക് അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്ന അപ് ടു എന്റെ ഓർമ്മ 100 crores വരെ വിത്തൗട്ട് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാനാവും. പക്ഷെ വളരെ തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ബാങ്കിലേക്കും ആ പ്രപ്പോസൽ വന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് യുവർ മാർജിൻ മണി? എൻഹാൻസ്മെന്റ് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് 20 to 25% പക്ഷെ കേസ് ടു കേസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. പക്ഷെ ഹയർ ഓഫീസിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം. അത് ബാങ്കർ തന്നെ നോക്കുള്ളൂ. നോർമൽ കേസിൽ 20 to 25% മാർജിൻ. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യം അപ്പൊ എന്താ, വാട്ട് ഡു യു ടേക്ക് ആസ് സെക്യൂരിറ്റി? Up to 10 lakhs. My house, my land. Up to 10 lakhs, no need to offer any security. ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എന്താണ് ചെറിയ സിസേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, സെലക്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് സെക്യൂരിറ്റി. സിമ്പിൾ. ആ ബാങ്ക് അതായത് അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ റൂൾ. അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് ഫിനാൻസ്, ബാങ്കിന്റെ പണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച എന്താണോ അതാണ് ബാങ്കിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി. ഫസ്റ്റ് അത് up to 10 lakhs. 10 lakhs to 2 crore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്ഷൻ അല്ല. വേണമെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം, വേണ്ട എങ്കിൽ MSME രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം, നമുക്ക് കൊളാറ്ററൽ ഫ്രീ CGTMSE ലോണിലേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ അവിടെ കേസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ എന്താണ് ഒരു ത്രെഡ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അതിനകത്ത്. കാരണം CGTMSE ആയതുകൊണ്ട് up to 10 lakhs ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും കുറഞ്ഞ റേറ്റിലാവുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊളാറ്ററൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളാറ്ററൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ കട്ടും കൂടെ അവിടെ വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. Above 10 lakhs 10 lakhs 2 തരം സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളത്. ഒന്ന്, വാങ്ങുന്ന പണം കൊണ്ട് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റി ആയും, അല്ലാതെ ഈ ലോണിന് സെക്യൂർ ആക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന പുറത്തുള്ള ഒരു ലാൻഡോ ബിൽഡിങ്ങോ ഫ്ലാറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള. Suppose you already in a MSME or bank loan. Suppose we already proceed. We are asking for enhancement. There is a problem. Some other bank comes to your rescue. And the end of the money we'll service your loan. Everything is there. So how fast can be done? Yes. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന് പറയുന്ന ടേക്ക് ഓവർ ഓഫ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മൾ എയർടെലിന്റെ ഉപയോഗിക്കും. മാഡം അവിടെ പുതിയ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ എയർടെലിന്റെ സർവീസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ച കോളുകൾ ആരോട് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BSNL-ലോട്ടോ VI-ലോട്ടോ മാറുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബാങ്ക് നിങ്ങളോട് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഫോൺ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി പോലെ തന്നെ ബാങ്കിനെ പോർട്ടബിൾ ആക്കാം. നിങ്ങൾ അടുത്ത ബാങ്കുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, ആ ബാങ്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന വായ്പ 121,22,536 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആ വായ്പ പുതിയ ബാങ്കിലേക്ക്, ആ ബാങ്കിലിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ബാങ്ക് തന്നെ അതേപോലെ വാങ്ങിച്ചോളൂ.
എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിന് വേണമെങ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റോ ഫർദർ ലോണോ പിന്നെ പുതിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകണം എവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ ലോണും അവർക്ക് തന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തീരുമാനം. അങ്ങനല്ല സാറേ, ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്, ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്. ഞങ്ങള് ഭീകരമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ, സാറ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും. എന്താ, നിങ്ങൾ ഇതേ പേപ്പറോട് വേറെ ബാങ്കിലേക്ക് ടേക്ക് ഓവർ ആയി. അപ്പൊ ഞങ്ങളത് സമ്മതിക്കും, ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കും. ചിലവർ തരുന്നില്ല, ചിലവരിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തരാന്ന് പറയും. അങ്ങനല്ല സാറേ, ഇത് പറഞ്ഞ ബെറ്റർ സിവിൽ സ്കോർ, ബെറ്റർ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ്, സെയിൽസ് കണ്ടിന്യൂസ്, സെയിൽസ് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ, സെയിൽസ് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ, സാറെന്ന് തോന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് സെയിൽസ് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻകം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺ ബെറ്റർ ഫുഡിങ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നിലധികം ബാങ്കുകൾ നിങ്ങളുടെ പറയും. കോമ്പറ്റീഷൻ ക്ലയൻസ് ക്ലയൻസ് ഉള്ള ബാങ്ക്സ് എല്ലാവരെയും വരുമ്പോ ഉടനെ ഇതാ തരാന്ന് പറഞ്ഞ തരത്തില്ല. ഡോക്ടറെ പോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്യാൻ ബാങ്ക് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ യൂണിയൻ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. യൂണിയൻ ബാങ്കും ICICI ബാങ്കും അല്ലെങ്കിൽ SBI ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ച് മേജിന് അപ്പുറത്ത് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന മാനേജറുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ 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 അയാൾ MSME ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം കക്ഷിക്ക് ഹോം ലോണും വെഹിക്കിൾ ലോണും ആണ് ഫ്രണ്ട്ലി എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹോം ലോൺ വിൽക്കാനേ നോക്കും. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. ഈ ബാങ്കിൽ തരുന്നില്ല, പക്ഷെ മറ്റേ ബാങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര റെഡി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തവണ ബാങ്കുകളെല്ലാം ഫേസ്ലെസ് പ്രോസസിംഗ് എന്നൊരു പരിപാടി തുടങ്ങി. ഞാൻ വരുന്ന അതിനകത്തുനിന്നാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബ്രാഞ്ചിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ പുറത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് വാങ്ങി ഞങ്ങളെ തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ചിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ബ്രാഞ്ചിന് അതിനകത്ത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ടീമിനകത്ത് എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടന്മാരുണ്ട്, പിന്നെ സെക്ടർ എക്സ്പെർട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കത്തില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പൊ ഇമേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്ന് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2 സ്ട്രൈറ്റാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പെർമിഷൻ ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്, അതായത് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ NOC ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്. രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് NOC ഫോർ റണ്ണിംഗ് ദ ഷോ ഓപ്പറേഷൻ. പിന്നെ കമ്പനി കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞാത്ത ആളാണ് ഒഴിക്കുന്നെങ്കിലോ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ റൺ ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് തുടരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങി പോകും. ലോൺ സാങ്ഷനായി അതില്ലാതെ തരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ബാങ്കിന് തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ, ഇപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ബാങ്കിൽ കാണും, ബാങ്കിന്റെ ഓൺ സ്റ്റാഫായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ കാണും, ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റ് കാണും, അവർ വന്ന് നോക്കും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ വന്നിട്ട് യു ബി വെരി പൊളൈറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മസിൽ പിടിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ട്. പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല സാർ, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചാണ്. ബാങ്ക് ഓൾസോ പേര് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെയിലി അത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ കോസ്റ്റ് എസ്കലേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻഹാൻസ്മെന്റ് പോകുമ്പോൾ മസിൽ പിടിക്കും. ഇനി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ മറുപടി പറയട്ടെ. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിന് സിറ്റിക്ക് ഒരു 10-12 ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ ടേക്ക് ഓവർ ആവുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായാൽ, കാരണം ഞങ്ങളതറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല MSME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡാണ് ഞാൻ ആ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ വെറുതെ വിടൂല, ജന്മത്ത് വെറുതെ വിടൂല. കാരണം എന്താ, ഞാൻ സാറിനെ കാണാൻ വരും, ബ്രാഞ്ച് വന്നിരിക്കും. സിസ്റ്റം മാറി ഇപ്പൊ അതൊരു വിഷയം എന്ന് മനസ്സിലായി. make you come to me, അതൊരു വിഷയം. So ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, അതാ പ്രാക്ടിക്കൽ സർവീസ് ഉണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എന്താണ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, കയ്യിലിരുന്ന മരകം കളഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും കാക്കപ്പൊന്ന് ഇറങ്ങി പോകില്ല. അത് പറയാൻ റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്, റെഗുലർ ബാങ്ക് ലോണിൽ നമ്മൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ. ഈ വിജയ് മല്യ മറ്റേ ആൾക്കാരൊന്നും നിങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ലെന്ന് അവിടെ പോയി നമ്മൾ മാത്രം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അല്ല സാറേ MSME ലോണ് റീറ്റെയിൽ ലോണ് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണാം. MSME ലോൺ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാ ബാങ്കിലും വേറൊരു വർത്തിക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അത്രയ്ക്ക് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് അവർ നോക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കാര്യമാണ്.
ഇനി ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഡൈവേർജനായിട്ട് വന്നോട്ടെ. സ്റ്റാഫിന്റെ വെൽഫെയറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൻവർ ഡോക്ടറാണ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത്. സ്റ്റാഫിന്റെ വെൽഫെയറിന്റെ കേസിലും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാഫിനെല്ലാം നമ്മൾ APY എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് അവർക്കൊരു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. 5000 രൂപ പെൻഷൻ കിട്ടും. സ്റ്റാഫിന്റെ സാലറിന്ന് ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ 40 രൂപ 50 രൂപ മാസം കുറയ്ക്കത്തില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് അവർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ അവരെന്തായിരിക്കും അവരെ വീട്ടിൽ പോയി പറയുന്നത് പെൻഷനുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഞാൻ ജോലി. അപ്പൊ വെൽഫെയർ മെഷറായിട്ട് വരാം. ഇത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോണിന് അപ്പുറത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സംരംഭത്തെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള ബാങ്കർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് സിമ്പിൾ കേസാണ്. ഇപ്പൊ സാലറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു HR ഓഫീസർ വേണ്ടി വരും. ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിലെ ബാങ്കിന് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ബാങ്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സാലറി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മോഡ്യൂളൊക്കെ ഇപ്പൊ ബാങ്കിനകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് സംരംഭമായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, പകരം ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കണക്കുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബാങ്കുകൾ. Most of the doctors are first-time entrepreneurs, so civil score will always be good. So how do you rate that? There's no history of defaulting or anything. So civil score will always be good. പേഴ്സണൽ സിവിൽ സ്കോർ ഒന്നുമില്ല സാറേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആസ്റ്റിക് ഉള്ളത് മിനിമം 700 ഒക്കെ വരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവിടെ വരുമ്പോൾ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങളോട് 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ സ്കിൽ ചെയ്യാൻ കിട്ടും. കാരണം ഞങ്ങൾ 10-15 വർഷമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. 15 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ സ്പിരിറ്റ് അത് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പാത തിരിച്ചു മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് വരാൻ പറ്റും. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാങ്കർ അത് നമുക്ക് 10-15 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു എന്റർപ്രണറിയൽ സ്കില്ലുള്ള ആളാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഇൻ കേസ് അത് കറക്റ്റ്. See, the banker is going to take a decision depending on the subjective assessment of the person who's come to him for the loan. Correct. You are in your this district office. ഞാൻ നോർത്ത് മലബാർ പാലക്കാട് മുതൽ കണ്ണൂർ വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ജില്ലയുടെ MSME ഇൻചാർജ്. Your office. ഓഫീസ് Of Union Bank. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ലോണ് വേറൊരാളെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഒരു പെർസെന്റേജ് പ്രോസസിംഗ് ചാർജ് ഇല്ല. ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കുകളാണെങ്കിൽ 12 ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കുകളാണ് ടെക് ഓവർ പെനാൽറ്റി എടുക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് ഞങ്ങളൊക്കെ പോയിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ടെക് ഓവർ പെനാൽറ്റി വന്നേക്കാം. നിലനിൽക്കുന്ന കൊണ്ട് 1% ആ ബാങ്കിന് കൊടുത്താല് 1 to 3% എടുക്കുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ IMAയുടെ SME ഫോറം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ലീഡ് ബാങ്കുമായിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ട. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ബാങ്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് 1% to 3% കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഓപ്പറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീഡത്തിനെ കട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സാധനം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട്. newcomer doctor വരികയാണെങ്കിൽ how do you have to approach the bank or directly to MSME section or ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് വരിക. അതിനൊരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല MSME അത് പറയാം സാറേ, പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്നാണ് ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ഇതുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന് SME ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. SME ഡിവിഷനിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓഫീസറുടെ നമ്പർ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസറെയോ SME ഹെഡിന്റെയോ നമ്പർ കൊടുക്കും. അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കസ്റ്റമറെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കലാണ്. അവർക്ക് അവിടെ SBI അക്കൗണ്ടിന്റെയോ പെൻഷൻ കാർഡിന്റെയോ ഒന്നും തിരക്കാവില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പൊ എന്റെ ഓഫീസിൽ 10 പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ കസ്റ്റമർ എന്നൊക്കെ അവിടെ കാണാം. പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കപ്പ് ഓഫ് ടീ നമ്മൾ വെറുതെ ഫ്രീ വീലിംഗ് ചാറ്റ് നടത്തും. ഫ്രീ വീലിംഗ് ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൃത്യമായ സാധനം കിട്ടും. ഇപ്പൊ ദേവി പ്രസാദ് ഷെട്ടിക്ക് ആ തോന്നൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം മദർ തെരേസയുള്ള സംസാരം എന്നാ പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത്തരത്തിലൊരു ഇഗ്നേറ്റ് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. അവർക്ക് ഒരു ഫണ്ട് കൂട്ടിങ്ങനെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതല്ല സാറേ, എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും MSME ലോൺ ഉണ്ട്. പക്ഷെ MSME ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം, ആ പേരാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ബാങ്കുകളും കൊടുക്കുന്നത്. MSMEക്ക് വേണ്ടി കുറെ ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിടും. ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്ന MSME കസ്റ്റമർ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തോട്ട് വരാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് 4 ബാങ്കുകൾക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ്. അവിടെ വേറെ ഒറ്റ കസ്റ്റമർ അതിനകത്ത് കാണത്തില്ല. ആ റൂമിനകത്ത് ഒറ്റ കസ്റ്റമർ പോലും കാണത്തില്ല. അത്രയും ഓഫീസർമാരിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നോക്കിയായിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അത് SBIക്കുണ്ട്, യൂണിയൻ ബാങ്കിനുണ്ട്, കാനറ ബാങ്കിനുണ്ട്, വലിയ ബാങ്കുകൾക്കല്ലോ. ബാങ്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അപ്കമ്മിങ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ബാക്കി വലിയ ബാങ്ക്സിനേക്കാൾ ആ ലെവലിൽ വളരുന്ന ഒരു ബാങ്ക്. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. SBI കാനറ ബാങ്കിൽ ചെന്ന
ഇങ്ങനെ നോക്കത്തില്ല. അവിടെ ഭയങ്കര ക്ലൈന്റ് ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് അതൊന്നും അല്ല, ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ലോൺ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഏതേ ഒരു പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ 1982 എന്റെ അച്ഛന്റെ ചെറിയൊരു കടയ്ക്ക് ലോൺ കൊടുത്ത ഈ ബാങ്ക്, ഞാൻ അച്ഛന്റെ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു SME ഫ്രണ്ട്ലി ബാങ്കാണ്. ഞാൻ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞതാണ്, എങ്കിലും പറയും. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഗുണം എന്താ, എനിക്ക് എന്റെ ബിടെക്കിന് എംടെക്കിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതേ ബാങ്ക് തന്നെ തന്നു. ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രൈസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. ഇതാ ഒരു ബാങ്കറെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻ ഒരു ബാങ്കറുമായിട്ടാണ്. ഞാൻ SBI കുറ്റം പറയുന്നില്ല, അവിടെ നല്ല ഓഫീസറാണ് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവിടെ നടക്കും. ബാങ്കിന്റെ ബ്രാൻഡ് മേലല്ല പ്രശ്നം, ഹയർ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസറാണ് പ്രശ്നമെന്ന് അറിയുക ആൾവേസ്. അഥവാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ഹയർ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ വേണേൽ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ റൂഡായിട്ട് പെരുമാറി എന്റെ റെഗുലറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ആൾ നിങ്ങൾ കയറി, സിമ്പിൾ. അല്ലാതെ എപ്പോഴും അവരുമായിട്ട് തർക്കിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അയൽക്കാരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. മീൻസ് അയൽക്കാരായിട്ട് ബെറ്റർ റിലേഷൻ, ബാങ്കുമായിട്ടും ബെറ്റർ റിലേഷൻ. കാരണം ബാങ്കർ ചില സമയം പറയും പുതിയ സ്കീം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കോവിഡിന്റെ ലോൺ വന്നത് അറിയാവുന്ന ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ഫോൺ ചെയ്യാൻ 100 കോടി രൂപ വരെ ഒരു കൊളാറ്ററൽ ഇല്ലാതെ ലോൺ ഉണ്ട്, എടുക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസറെ വിളിക്കുക, രണ്ടുമൂന്ന് എടുത്തു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും. നമ്മൾ പറയില്ല, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ബിന്ദു വരും, അവിടെയാണ് ഭാഗ്യം ഇരിക്കുന്നത്. ഇലക്കെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഐഡിയ, ചിലപ്പോൾ ബാങ്കർ വേണമെങ്കിൽ പറയും സാറേ ഇത് ഇങ്ങനല്ല, ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് കുറെ ഇൻസൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഉദാഹരണത്തിന് ജിയുടെ ഒരു മെഷീനാണ് നിങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ചത്, ജിയുടെ ഒരു മെഷീൻ പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടർ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതല്ല, ഞങ്ങൾ 4 എടുത്ത് ജി കൊടുത്തു, പക്ഷെ മെഷീൻ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ആ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ യൂസ്ഫുൾ ഇൻസൈറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റീതിങ്കിങ് വേണേ നടത്താം. കാരണം ഞങ്ങളിൽ ആ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. കാരണം ആ ലോണിന്റെ തിരിച്ചറിവ് ഒന്നും തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറയും പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ, അല്ലെ ഫിലിപ്സ് തന്ന മെഷീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജി തന്ന മെഷീൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിപ്രോ തന്ന മെഷീൻ നല്ലതല്ല, അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു സർവീസ് സെന്റർ ആയിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും നോക്കിയായിരിക്കും എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ബാങ്കർ എന്ത് പറയും, സാർ ആ മെഷീൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി, വേണം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുത്താൽ പറയും. എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവമുണ്ട്. ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാല് പറഞ്ഞില്ലാതെ ഞാൻ ഉള്ള കക്ഷിയുടെ ഭാഷ ആ വിടക്ക് മെഷീൻ എന്റെ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അത് എടുത്തില്ല, പകരം എന്താ വേറെ മെഷീനായിട്ട്. അത്തരത്തിൽ ഇൻസൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഫ്രീ വീലിംഗ് ചാറ്റ് വളരെ ഉപകാരം. കോവിഡ് ലോൺ എങ്ങനെ വിട്ടു? ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പിന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്തു? അല്ല സാർ, ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷൻ എന്റെ കയ്യിലല്ല. ആ സാർ അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഹാപ്പിയാ, എനിക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് പറയാറുണ്ട്. കോവിഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണ്ടേ? ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോവിഡ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല, ആവശ്യം വന്നില്ല. ബിക്കോസ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, പേഷ്യൻസ് കുറഞ്ഞു, ഓപ്പറേഷൻ കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളെ ഓൾമോസ്റ്റ് 100 പേര് സ്റ്റാഫ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ കോവിഡ് ലോൺ വാങ്ങിച്ചു, പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ? I didn't want it. അതിനെ വാങ്ങിച്ചില്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ now we decide. വേറെ ചോദ്യമുണ്ടോ? ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ചോദ്യം വന്നില്ല. Actually, that has to come from that side. അപ്പൊ പുതിയ ആൾക്കാരോടുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കുറച്ച് സാധനം കിട്ടും. ഈ ശങ്കര നേത്രാലയ, നാരായണ ഹൃദയാലയ, അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നാലേ ലോകത്തിൽ വന്ന ഏറ്റവും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേറെ ഗൂഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അതിനകത്ത് വാട്ടർ ബിസിനസ് സ്കൂളിലെ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ശങ്കര നാരായണ ഹൃദയാലയ. ഒരു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ ഒരു ഡോക്ടർ തുടങ്ങിയ സംരംഭം കേസ് സ്റ്റഡി ആവണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ ഉള്ളിലാണ് നല്ല ഓണ്ടർപ്രണർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ, ഈവൻ മെഡിസിനിൽ അല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ട്. രാധാ സോപ്പ് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സംരംഭം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു മെഡിസിനൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവാം, എന്തോ ആവാം, മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഊതി കാച്ചാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരം ഇവർക്കുള്ള തലമുറയിലുള്ളതിനേക്കാളും നമുക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് വലിയ സഹായം അല്ലെ. ഒരുപാട് സാധനം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് ആണ്, ഡാറ്റ അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും, ഒരുപാട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും. അത്തരത്തിൽ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ എന്റർപ്രണർ ആവേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു. And we have to express our gratitude to Union Bank because നമ്മുടെ നവതി celebration they were one of the sponsors. And അന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൺസേൺ ആയിരുന്നു, കൺസേൺ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. This we have to make a help desk or something to streamline our young doctors to this MSME facilities. I invite Virus sir to present the memento to
Mr. Adis. Next I invite. Okay, thank you. Next I invite Dr. Anin, is presently the district coordinator of Kozhikode district for image and a convener of IMA Kozhikode district. Over to you, Anin. Thank you. ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല എന്റർടൈനിങ് കാര്യങ്ങൾ അൻവറിന്റെയും സുഷമ മാഡത്തിന്റെയും കേട്ടു. I think this is little bit wrong. പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ what IMA does for the society and the doctor you should know. That's from this. Pull the slides and I just run over and just show you. So you know image. Image കേൾക്കാത്ത anybody who has not heard about image? No. Any doctors? Anybody? ഒന്ന് കൈ നോക്കിയാൽ എന്നാ image എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. Image name. അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല. I didn't know that. So image full form എന്താ അറിയോ? I എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. IMA goes eco-friendly. അതാണ് image. Okay. So it is nothing but a common biomedical waste treatment disposal facility, and it is the panacea of all biomedical waste. In the Barnea, it is the largest in India or South Asia. We should be proud of being part of IMA. So this is a board which is there. This is in Conclave, Palakkad. It is next just നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് ചേർന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. Recently you would have heard from the news about a fire in the image which destroyed one of our full facility, but we curtailed it successfully with our efforts of the office bearers. Okay, this is a commenced in 2004. It presently the largest, and Kerala till May 2021 it was only one. Now some other players have come inside, and the government is supporting them also still. Okay, so this is the facility. You can see just there is 23 acres of land, 10 main buildings. Project launch was 21st October 2001, and project inauguration was 14th December 2003. This is the office bearers. Abraham Varghese sir is the chairman, and well run by our secretary Sharafuddin from Bengalmanna. He's a workaholic, and he is doing this from his practice as an ENT surgeon. And this is the coordinators. Okay, yes. So this is the head office. This is our administrative office. These are the websites of image. There's a good website. Okay. Anyway, we deal with this yellow waste around 48 metric tons, red 24. So total around 74 metric tons of waste every day. And this is the affiliations we have present: 18,098 private institutions, government institutions, 2,585 total of 21, and yet to be affiliated in collection is 18,000. So you can just affiliate with a non-refundable fee, that is 1,500 per unit, and minimum of 6,000 for the private institutions. Okay. So these are the rates just going through. Government institution 6.1,
rupees and private 6.35. Okay, minimum ഒരു മാസം 680 rupees for private clinics and government 825. That is the minimum. Any clinic, any laboratory, any health camps, vaccination camps, donation camps, whatever you do, you can do. So this is for veterinary. Okay, we are dealing with Ayush, all the facilities. So this is a website you can just see. Very friendly. You can everything goes through the website or registrations go through the website. It's automatic. And this is a new affiliation. What you have to do, the demand draft as we put the terms and conditions, download and then registration. It's all like self-explanatory in the website. I don't want to go into the details. Okay. So and submit. So affiliation process will start only after above documents are received in the administrative office. And within 2 weeks of online date, the affiliation request will be automatically deleted. So you have to request again. So it is usually 2 weeks time that the affiliation will be given. It's automatically generated and then it comes to the coordinators that I'll show you what all this one. This how can you track the affiliate your process where it is there again. The after all these are done, then the verification of the facility is done by we have LME is not personally doing it. We have the image facility and it is managed by one of the major players in this field called the GJ Conclave, which is Chennai based. They are doing the all process with their employees in Palakkad, and even collection is done by them. So we have GJM district reps around here. So they go to the facility and inspect it, and we are there as image district representative. We also have verification process, and we give that report to the office, and the state secretary then sent to the state secretary for approval, and you get the affiliation. So this image has become a must for any medical institution for biomedical waste. Unless you get that, no registration is given from the local body. So these are the terms and conditions. Okay. So every bill payment is one before 10th of every month. So this is a consumer portal. You can just go in and find out what is there. If you get a QR code there. Okay. We're going to this. Okay. Just you have to know what the biomedical, you all know, you have been all going through training programs of biomedical waste. So these are the things which is a process of a biomedical waste management. One is a segregation at source, then collection in bags, transportation to a common facility in the hospital, and then storage there. Then comes transportation. Next 5, 6, 7 is done by image transportation to the common facility, and then the treatment using equipments and the disposal of the waste. Okay, first you'll have to know all this. This is why this segregation has to be done. 80% of the hospital waste is non-infectious. It is nothing, but only 15% is infectious and 5 hazardous. So we mix all these things, 100% becomes infectious. So that is why the segregation is important. You all know the segregation. So you know what is biomedical waste, anything used for diagnosis, treatment and immunization, human beings and animals. So these are the rules binding us, 2016, 18 and 19 rules of biomedical waste rules, management rules. So, okay, duties of prepare, not with what is segregation at source. So these are, all these, the yellow, red, white, and blue. Incineratable is yellow, autoclavable is red, sharps are in white, and glass and metals are in blue. The collection is done. Okay, so
Incineratable is these human parts, dressings, mask, gown, discarded medicines, cytotoxic drugs, all these. Right, these autoclavable, that's a Euro bags, catheters, feeding tubes, gloves, IV bottles, syringes, needles, without needles. Sharps, needles, blades, lancets, everything, all the sharps. Then glass and metal body implants, that is true. So then the transportation, you are going to transport it and keep it there in the storage, your place. Everything will be QR coded. So you the QR code is scanned when the person who is going to collect comes there. So we have our own system there. Please, will you? Okay, this is a biomedical waste disposal. And then the transportation. All these yellow, red bags and all this is in the prescription convert. Okay, the barcode system, we have a tracking of the waste and identification of the waste and quantification of the biomedical waste is also there. So this is a QR code, which has every hospital, every who registers as a special QR code, it can be tracked. And there is a mobile application through which you can also, the customers also can track. This is a, when you say Kozhikode district, we have 4 vehicles from the plant coming here and around so many other vehicles around. So all the other small vehicles go around, pick up, and we have 2 facilities in Malabar Medical College and the Leprosy Hospital, where we transport it into the plant vehicles and they get transported directly to the plant. So we have a GPS vehicle monitoring system also, so that we can track where this vehicle is, where it's going, and wherever. So everything is online for the, and then treatment. I was fascinated to see all this when I had a plant visit. You see, this is the facility, 23 acres of land with 10 buildings, a lot of all the. You should at least once go and visit this. You should be proud of being part of IMA, having this much facility there, and you get to have a free tour around there. If you can intimate us, every branch can conduct a tour there. This is the main building. Okay, this is incinerators. There is a design of the incinerator. The incinerators, the yellow bags go to the incinerator. Then the online continuous incinerator stack emission monitoring system is there. Or after the incineration, no hazardous gas even goes out. So that is the process. It is not an incineration. But hospitals, in the waste management, many hospitals set up here. No, it is not. It is not possible. Even it is a common disposal for waste. Only it is possible. Even one thing is you can't have hundreds in a city polluting the whole place. And it is not incineration. One day hospitals are കത്തിക്കുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് gases even will not come. So that is the process we have to. So that is the process happening. So it's just നമ്മൾ കത്തിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരെടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇതാണ്. It is not. Many incinerators here now. Yeah, that's right. Still it is there. Even the major hospital, one of the major hospitals in Kerala is not part of the image. Okay, this is and air pollution control devices are there. You can see. I'm not going into details in this. So we have a wet air pollution control system. Machines under, dry under, random type of machines under. We have around 5 to 6 incinerators and 5 to 6 autoclaves. These are the autoclaves where the red bags go. Okay, it's sterilized. And this is the effluent treatment system, which is around 4.5 liters per day, 4.5 lakh liters per day.
effluent treatment plant. And then there's a rainwater harvesting system around 12 acres catchment area. And that is the fire on the facility water completed 3 days old after control. So that much lakhs of water was there. So incinerators 5,500 kg per hour on the capacity to run. So and our 5 water claims, that is 7,000 liters capacity, and 18 tons per day. But 26 tons per day you can run biomedical waste. And the capacity 60 tons in the permission, 70 tons we can run from biomedical waste disposal. India next is almost below 20 tons in the machines, facilities India. So that is a huge size of our plant. Okay, services offered. We have a special project called the Kumar Sri project. This is just a public. This is for the this disposal of sanitary napkins in schools, so that any IMA branch can take up this in their area, and this small payment they can do as a service to that school and society. So this is the this is one of the YouTube channels. You can just go and see the YouTube channels. You can see you can just type in image and see YouTube videos about image must watch, because you should know what is happening around. As I am surgeon, orthopedic surgeon, waste how many people go around, even from segregation from the hospital to the carrying and then to the installation and everything. How many people are involved and what all costs are involved? You should be aware of it. Practice. Especially COVID times. Yeah, especially COVID times. And most of it was done free of cost also by Image. Okay, as a good gesture to the employees around, we have an affiliation with a clinic there and free treatment for all the people. Hundreds of people are working there. So that is done in Kentucky. This is it. Thank you. Any doubts? You can just clarify, please. Thank you, Ali, for telling us about Image. Now, I have got 3 questions. Number 1, are we taking waste of homeo hospitals, Ayurveda hospitals, and all that? Number 1 question. Number 2, what is the need for having a GPS system for the vehicles? I mean, is it to monitor something? Please let me know about that. And yeah, these 2 things, could you please tell me? Yes, we are taking everything from homeo hospitals, Unani hospitals, whatever. Recently, to government homeo hospitals in Kozhikode itself, everybody has to. But then you said there On the are pollution board. some institutions are not a major hospital in Yeah, Kerala. everyone is supposed, but No, they but how- have their own facility. They have their own. One second. Second question, Utram. GPS monitoring system, because what is that? Sadhana, It is people who are going and to collect. We need, you have a place, you have a complaint, somebody is not coming there and collecting. It's an everyday process. You have to monitor. okay. We have to monitor, otherwise how he will say I have gone.
have not got. You have a complaint that they are not coming. It's hundreds of institutions. 21,000 means it's impossible for people to monitor. So they have to go there. We have a barcode reader at that place. Then it gets uploaded. So it just Evidence that it's evidence that that they have reached me. and you want to know this vehicle is where on transit, where it has gone. Perfect. Yeah. Ultimately, when you have become professional to manage it, even image is not too professional now. That is lacking. Professional level. It is professional in working, but it is not professional in management. We are doing it ourselves. When it becomes professional, it will be more lucrative. Lucrativeness we are doing it as a service to society also. So are we able to break even? 23 Yes. acres of land, big plans, That's it. hundreds of employees. That is it. We are able to break even. That is breakup. After so many years. After so many years, we are breaking even. That is it. We are not making money out of it. Maybe Actually, because we are investing more and more on new plans. Actually, it's a legendary vision of our senior leaders to brought such a fantastic. That's the biggest plant in Asia. And as Anin told, we went there. It's a fabulous place. How they are managing the biomedical waste without creating any hazardous issues in Kerala. And if you are, when I went to for NAVH accreditation course, they told as a certificate and all, if you in Kerala there is no problem because you have an image. Otherwise, the hospital they need some incinerator, their own incinerator, and hundreds of incinerator in a state that will pollute the country. Then here bringing everything together to a place and they're bringing all the pollutions there, and we are reducing the air pollution also, air contamination also. This week we had gone for another 3. We had our plans for 3 other plans. One is in Palod, which is again stuck with people getting against it. Next is Ernakulam. Then we have another in pipeline in Adu. Most probably infra land. So second might come up which will benefit. Okay, thank you. What is the use of an autoclave to reuse all this? No, So, sterilization, sir. Autoclavables are autoclaved. Autoclaved materials, contaminate decontaminate ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് yellow bags also not everything. Material. Even needles now are not done anything. You are just dumping it in a big space underneath. അത് വലിയൊരു ഇതിന്റെ ഒരു 4 ഇരട്ടി ഒരു വലിയ ഇതുണ്ട്. അത് മുകളിൽ നിന്ന് കുറെ ഇത് തുറക്കാണ്ട് അതിനകത്ത് ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ല. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നീഡിലേക്ക് ഇടാൻ. നീഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ഷാപ്സ് അതിനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഹോളിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് 4 കാറ്റഗറിയാണ്. ഒന്ന് ഇൻസുലേറ്റബിൾ, ഒന്ന് ഓട്ടോക്ലേവബിൾ, ഒന്ന് ഷാപ്സ്, ഒന്ന് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ്. അല്ല നമ്മുടെ ഐ എം വെരി ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, എന്താ പറയാ, ഈ സെഗ്രിഗേഷന് വളരെ മോശമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ്, especially surgeons. Blame me, and especially the government people. I am working in government medical college, so it is very difficult. People separate private hospitals. I know they are very meticulous in keeping this, and you need to keep it like that. So that is the right way. We have our own excuses to not to do it. Thank you. Thank you, Annie. Now I invite Dr. Freedom to give a memento to Dr. Annie.
Anyway, Menon sir, the hot topic of the today, that is how to react, how to manage the violence against the doctors, and the sir has meticulously worked for many months to formulate all these guidelines with a team of actors. Thanks. Welcome for. Thank you for the nice words. We had very wonderful sessions by Anwar, then Dr. Sushma, again Anish, sorry, Anim, and Anish was in the emails. That's right. Then of course our bank and others. It was all excellent sessions. So finally, for the topic which is much of a concern for all the fraternity, irrespective of clinics or the corporate hospitals, assaults on healthcare institutions and doctors and workers. So actually, I was asked to talk about guidelines for healthcare institutions and workers first, then this prevention guidelines. So there is some confusion with these slides, but I will just rush through it. Anyway, it is a serious thing. All aspects have to be discussed, but we don't have much time also. So it is, all of you agree with that. Once upon a time, we were considered as gods of demigods, and we had high respect in the society. There were no assaults or anything. But things have changed of late, especially with the dilution of the doctor-patient mutual trust and eroding the doctor-patient relationship. And nowadays, people have become more violent and aggressive. And that is part of the society, but they have been showing more aggression to doctors also and healthcare institutions also. It's probably because of many reasons. We will go through it in, slowly. So IMA has taken up this issue very seriously this year. In fact, it started last year when I was the Action Committee Chairman. We had a few sessions on state level workshops on awareness on hospitals and those things. So Sam Producer decided that it should be one of the major agendas this year. And he is very concerned about it. And I know that he has been highlighting this all throughout his yatra. And I think you also had in Kozhikode a session with hospital management, I realize. So, and we have been trying hard to create a document. As mentioned, we took some months to create it. And it is already released. And the guidelines were prepared and it has been circulated to all the branches. And all branches are supposed to conduct workshops, all hospitals also. But then that will happen in due course. I request all the branches present here to start conducting workshops in your branches and also in major hospitals. So coming to the topic now, it is violence on healthcare workers, institutions, and guidelines for prevention and intervention. And it is the Act Force Committee of IMEC Elastic Branch, and I am the chairman. So what is workplace violence? WHO has defined workplace violence in health sector as an incident, any incident where a member of healthcare staff is threatened, assaulted, a circumstance relating to their work, including commuting to and from work, and which involves an explicit or implicit challenge to their safety and well-being. Physical and psychological violence in different forms. In fact, they have mentioned that when you are commuting to and from work also is workplace violence. But our Hospital Protection Act has not included that part. Actually, I mentioned it one of our this Conclave session which we had. Yes, a retired judge, and he was confused and he checked and said, no, you are not included in that. So in fact, when you are commuting to and from the work also, it's a workplace violence in the health sector. So I don't want to categorize all these things, and the Indian Medical Association stand is that any behavior that is responsible for physical or emotional harm to the healthcare person is violence. And this is the IMEC State Act Force team led by our dynamic President Sam Research, Secretary Joseph Benaven, and the chairman, we have Vice Chairman Joseph and Dr. Palamusan as the convener. And we have got 3 zonal coordinators. The North Zone coordinator is Dr. Mila Ahmed from Malappuram. And your district coordinator is Vinu. I think he is not here today. And we have got 14 district coordinators. So no physician, however, concentrates or careful can tell what day or hour
he be the subject of concern, some undeserved attack, malicious accusation, blackmail, or suitable damages. The above paragraph is from a reputed journal USA 135 years ago, and it is still very prophetic and real fact. So MS stand is zero tolerance to violence, and we have intervened this year in nearly 30 cases of violence. Actually, last year when the High Court demanded the government regarding the cases, they have reported that there were 278 cases. And just add this also to that. And in most of these cases, as I mentioned here, it is in government sector. Police officials are culprits in many cases. And even in these 30 cases, either the culprits are not arrested or arrested very late, then they get the bail and the case drags on. This usually happens, and many times the offender gets actually concerned about the further procedures. He may slow down. Things are happening. That is why this time we have decided to follow up all the cases and see that the offenders and the culprits are punished. So, observations by HC, as already mentioned by Dr. Bharat in the morning, that High Court judges have mentioned that this violence against hospitals and healthcare workers is to be taken seriously, and the actions to be expedited by the authorities. And it is our duty to strengthen the doctor-patient relationship and follow measures to prevent or minimize violence against doctors and healthcare workers, as the medical association, the organization. So, yeah. So, what are the issues leading to violence? There are various factors, and we are concerned, and especially the government meager spending on healthcare. The GDP is less than 2%, whereas it should be at least 10%, because that leads to poor socioeconomic status. It leads to so many improper arrangements and logistics in the hospitals and other institutions. And with the poor socioeconomic status of the patient and the rising cost of treatment, things have worsened to the situation in present times. So, what are the issues leading to it? One of the this can be from the patients, and let me start. Patients, you have to realize that when a patient comes to you, they are coming in distress, pain, or they are dying. So that means they are in a vulnerable situation and they are at your mercy. So it is your responsibility to treat them properly with sympathy and empathy. That is the main thing we have to realize at first. This is start from the parking lot to the emergency room or the front desk and everywhere, including doctors. We have to keep this in mind. So accept and receive your patients in a very proper way with real empathy and sympathy. Today somebody mentioned about a parking lot issue. So it is not only that, when we go and park a car with a patient there and you try to shift the patient, then they say don't park it here, park it another place. So before parking, they will not tell you. They will come and tell you after you park. From there, the friction starts in the mind of these people. So it is, even the security staff should be trained properly on how to approach the patients and public. And healthcare workers, doctors and staff, I will come to that later. The public and politicians. These people have got some probably previous experiences. When they come there for donation, you didn't give the big amount they asked for. Or some of their patients died here and they later thought that it is due to mismanagement. So these grudges can also cause such violence. They will wait for the occasion when to come and ransack the hospital. So the media is actually demonizing most of the things. Whenever something is reported, they will say that the doctor to the patient or the hospitals are looting the patients without properly studying the situation. So media has to be actually advised on how to report and what to report, than talking ill about the doctors' fraternity and healthcare institutions. And management side, of course, definitely we have to be concerned. Lack of enough infrastructure. You have got 100 patients every day and you have the facilities, but when it comes to 500 patients, do you have the system to handle it? Do you have many specialties? Do you have the system to handle all these things in a correct way?
whether we can handle all the emergencies in the proper way. We have the logistics and infrastructure there. And do you have enough doctors and staff? When you are having 200 OP and you are having one doctor in the OP, at the same management, the inpatients also, there will be a problem. So have enough staff, including doctors, and they should have enough training already, and they should be updated on the latest way on how to manage cases and all those things. Proper training, continuous periodic training is essential. Then regarding the working hours, as I mentioned, long working hours, lack of rest, food, sleep, when there is a shortage of staff. This will definitely have a great impact on the staff working there. They may not be in their best frame of mind to deliver the best care possible. That can lead to misunderstandings, the way they communicate with the patient. These things can happen and these things can trigger any violence also. Again, security lapse, we already mentioned about the parking area, even in other areas, regarding the entry of public unrestricted. With patient, 10 people come into the ward, come into the labor room, and they come near the ICU. These things should be restricted. It's the duty of the healthcare management experts. First, no physician, however, conscientious or careful, can tell what they or he may not be able to. I have already mentioned, sorry. Yeah, coming to the healthcare workers. Here, as mentioned, communication lapse. Many a time the patients complain that we are not communicating this properly with the patients about the disease, about the management, what are the other options, what is the cost of treatment. These things are properly not explained many times because either we are busy or we think this is enough. But that should not be. So when they ask again, you get irritated. And the way you communicate with the patient, because you may be having other serious patients there. So one patient party comes and does, it's okay, we'll take care of it. These casual remarks also will retaliate when something bad happens to the patient. So lack of empathy, already I have mentioned. Indifference, exactly. When somebody asks and I'll tell you, just go and wait there. These things are of indifference, rash behavior. And most importantly, bad comments about colleagues. This happens. This is one of the major reasons. Because when a patient is referred from one center to another health center, there will be some bad remarks. So these things should stop. The fraternity should think that we're all working in the same profession. This thing happened to anybody. So we should never try to point your finger to the other doctor in any situation, even if they have done something bad. Then, of course, delay in reporting to OP. We appear to be very busy, but we think, why should I go to OP at 10 o'clock? I'll go to the restaurant, have some coffee and have some chat and go initially. This happens. So if we are supposed to be in the OP at 9:30, be there. That is more important. Then again, attending emergency. And then the emergency happens, you have to attend the emergency on time. That even includes the staff also. The staff should be trained to attend to the emergencies in time and properly. The delay in getting investigations done, getting the investigation reports, then the medical care, delay in discharge, delay in getting the medical records when they ask for it, and releasing a body after death. A lot of it, giving medical records, all these things are important. So don't provoke these people with these things. As far as possible, we have to be careful. And what are the impacts of violence? I'm not going into total detail, but immediate thing, what happens to healthcare workers? They are physically, mentally injured, some may be seriously hurt, and some may not be able to practice further. It will have some other long-term effect. The patients will be in a panic. Even the patient who has come for the treatment and other patients in the unit on the emergency area, their life will be in threat. Healthcare establishments will suffer some damages to property, and they may lose all their OP on the same day, or they may be closed for some days. Long-term mental trauma to the victims, especially the post-traumatic stress disorder, which can go on for years, and we all go to defensive practice. Why should I take so much risk? This is the way they have to treat us. Let me be defensive and take care of myself first, than taking risk, endangering my own life. And killing
some doctors have either changed their profession to some non-medical thing or management, or they have quit the profession. And the act I was mentioning is also known as the Medical Protection Act, has been currently implemented in 23 states across the country. Andhra was the first to do that. Kerala Assembly also passed the bill in 2012. So the key points are any act of violence against a person or damage or loss to the property of a medical care service institution is prohibited. Any offender who commits or attempts to commit or abets or incites commission of any act of violence shall be punished with imprisonment to the extent of 3 years and with a fine to the extent of 50,000. And in addition to that, the damages should be paid at the double amount of the purchase value of the equipment and all those things. Any offense committed in this act shall be cognizable and non-bailable. Anyway, the portions of this act shall be in addition to and not in derogation of the portions of any other law for the time being in force. And as I mentioned, Act Force created a document which has been released on 13th February at 27th Assembly meeting at Alva by the State President. We have, as already I mentioned, as State Chairman, Vice Chairman of the team, and we have tried to create some committees and teams in the Act Force. That is, one is District Act Force team. It will be headed by the District Committee Chairman Convener, and the District Act Force Convener Coordinator will be there. Then the Action Committee Convener and the members also will be there. In addition to the prominent leaders in the profession, and of course from the non-medical fraternity, retired judges, police officials, social luminaries, who are IMA friendly and doctor friendly. Don't try to recruit people who are against the fraternity. You have to be very cautious. Or they can be just invitees. So whenever there is an issue coming up, we can discuss, all in the committee, discuss the issues, and so that they will be mentally prepared when another thing happens, how to react and respond. Suppose at the branch level or something happens, things are not finding solution, the matter has to be conveyed to the collector. District committee can discuss and contact the collector, and such things can definitely help in handling the case. And district level hospital coordination committee, this is which is essential, because usually when a strike comes, we ask the hospitals to go on strike. That should not be the way. Let us have interaction with the hospitals and other clinics and everything, management, regularly on this issue and on other issues which is related to public health and the fraternity. I am happy that the State President has already initiated that thing. They had a series of discussions with various sister organizations, right, public hospital management already, and they have all agreed to go on with these action plans. So there should be a district level hospital coordination committee. Similarly, I think there should be a branch level also, because in Kodikot there are so many hospitals and other establishments. We should have a committee here that should interact at least once in 3 months, even if there are no issues, and find out what things are ahead and how should we be prepared. And branch level quick response team, that is more important, because anything happens, the district committee or state person cannot reach there. It is the local team who is going to support. The quick response team includes the branch president, secretary, but then an Act Force resource person nominated from the branch. So the branch has to nominate one Act Force resource person. And of course, with the help of other senior officials in the branch, the team should be able to reach the spot wherever attack occurs immediately, and their duties will be discussed later. The institutional level hospital protection team is also very important. I think most of the bigger institutions have such plans and protocols already, but the hospital protection team should be headed by a nodal official who is preferably an IMA leader, so that IMA can interact them more freely. Even otherwise, it is okay. And he will be leading that hospital protection team, which includes the staff of the hospital, not only the doctors, but nurses, the paramedics, the security staff, all should be in the team. But they will be the first to reach if something happens in the hospital. They should be ready for any action at any time.
as I already mentioned, and you have to give all these people some training in the hospitals also regarding the communication skills and other thing. Workshops, we have advised to conduct workshops all over the state in various branches and hospitals. And we have the guidelines already. And so the branch president, secretary, act forces person, hospital nodal officer, any community can be a trainer. It's simple. And doctors and staff from small healthcare stations should be invited for sessions in neighboring big hospitals when they are doing it. That is a request. And communication skills, actually, it has got a very important role, even though we are all educated, elite, and we know everything about communication skills. There are flaws very frequently, as I already mentioned. So there are three basic components: verbal, non-verbal, and paraverbal. Verbal component deals with the content of the message, including section of the words. That is what we are usually doing. The second part is non-verbal, which includes body language, posture, gesture, facial expression, and spatial distance. Paraverbal component includes tone, pitch, spacing, and volume of the voice. While communicating, most of us focus on the verbal communication component that constitutes only 10% of the message. So the 90% of things come from the non-verbal and paraverbal way of communication. So this thing has to be realized by all of us, not only just talking, your gesture, how you are leaning to the patient, how you listen to him patiently, how you don't interrupt him when he talks to you. There are so many issues like that. This has to be actually inculcated in every one of us. So we have to be prepared, because these miscreants usually try to manipulate your emotions through their dirty vision. Flare up issues on doctors and staff become the soft targets and gets done. So it is important to keep your composure and stay cool. And there are other things like a better rapport with patient public. You have to improve communication skill, avoid delay in attending, and heighten the anxiety about the disease as well as finance will be a concern for the patients and patients party. You have to realize that. And the consent has to be always informed. And there are, I have seen, there was in the ethics committee also since many years, even the national assembly. Certain complaints comes when the consent is checked. It's a printed black and white form, which is just filled up and signed. So mostly it is in English. The patient has to comprehend what is written there. So it should be in their own languages. Minimum auto driver or a doctor or an advocate. It should not be the same way you have to do it. Usually what happens is you just fill up things and ask them to put a signature. The nurses do that. It is not the way to take a consent. Preferably you take an audiovisual consent, because that will be more effective in court of law, of course, with the consent of the patient, because they cannot deny. Otherwise, you show the consent form and patient can say, I never knew anything about it. They asked me to put a signature, that's all. So that should not happen, because this is very important as far as court procedures are concerned. So breaking bad news is also a very what do you call specialized thing, because it is not easy for everybody to break bad news so simply. So to be very careful. Don't entrust your very pretty juniors to communicate that bad news. It is preferably you train them at least, or you yourself, senior doctors, go and interact with the patient's party. And proper documentation. Don't try to overreact when patients later start an argument. Remain calm and composed. And be communicative, as I mentioned, be accessible, be truthful, be compassionate, empathetic, courteous, and considerate. Don't over-reassure. Don't promise those things which is not in your hands. And acknowledge uncertainty. Emphasize that the process is a place to learn from situation. Be regretful, not defensive. Acknowledge people's fears. Be willing to address the what if questions. And de-escalation. I was talking about the prevention of all these things all throughout. De-escalation can be after an incident. You can try to solve the issue, but even to abort an imminent attack, you can have interaction with the offender or the mob, angry mob, and de-escalate it. It's preferably a senior doctor or a PRO could do this, not the doctor who is handling the case. He is the right person to de-escalate.
So during the session, our altercations, arguments, stay calm, keep listening, assure to take care of apprehensions, avoid discussing financial matters at this time. Offer to solve issues without delay. Be alert to protect yourself from physical assaults. When you are talking with the team, you should know that they may jump on you and attack you also. You have to take care of your physical well-being also. And how hospitals can help, can improve your services, as I already mentioned, increase the number of posts, employment adequate number of workers, and avoid rush of patients and long waiting hours. All staff presently in casualty emergency should be trained communication skill, emergency life support, because that is also important. In casualty, when a serious patient comes and collapses before the doctor comes, this staff, including the security staff, can give some compression on the life support training or something. That will be a plus point as far as the situation is concerned. People will be impressed. And core casualty is also important. The healthcare management staff should take up the lead to see that the co-workers are also well behaved. They have unity. They don't bully each other. They don't harass. They don't threaten. They don't quarrel. These things have also to be handled properly. Then security to be strengthened and have a better link with the local police station or urgent contacts. CCTV coverage, alarm system, these are must. Display of laws and punishment regarding the hospital protection. Display it in prominent places where these people can see. Not only in one place, many places, a parking area, other things highlighting the punishments that can happen. So the people will be alert. And public address system is a necessity. Code violet, that is our emergency code which we have evolved for in case of any violence in healthcare institutions. We'll come to that later. Display the rates of various investigations, rents, or expenses also. That is actually, it is advised by CA also now. That will also give some transparency. Otherwise, patients will come to the treatment, they say we have no idea about what is happening here. There should be proper patient grievance redressal system in the hospital. That is a must, so that you can handle any issue locally and immediately and prevent violence. And identifying the accessing the risk factors, patient and setting related risk factors. Working directly with people who have a history of violence, or drug abuse, gang members, etc. When you are counseling or you are taking history, you have to be careful with whom you are interacting. And transporting patients, we have to track when the patients are being shifted to other places along with our staff. And the security of the staff is also important. Working alone in a facility, treat and interview aggressive or agitated clients in relatively open areas than in closed rooms. Still maintain privacy and confidentiality. Ensure workers are not alone when performing independent physical examinations, procedures on patients. That is also important. You don't give them chance to physically assault or abuse you when you are handling such patients. Provide staff members with security escorts to parking areas during evening and late hours. That is important. When some junior nurses are going after their duty to their quarters, they are going to a narrow corridor or to a parking area side where there is no light. There can be ambushes and attacks from disgruntled people. So this is another thing. Identify poor environmental safety design of the workplace. Check for poorly lit corridors, rooms, parking lots, or areas. Ensure these areas are well lit. And at organizational level, lack of staff training, already mentioned, working with understaffed, inadequate security, ensure adequate qualified staff, provide staff with the identification badges to readily verify employment. That is also important. Even the security staff. In many hospitals, you don't know which is the security staff, which is the patient, which is the offender. It is very difficult. So give them some identification, uniform, and everything. And proper training for security officers are important, and even for counselors, how to behave or respond in aggressive situations. And there should be written security procedures should be followed.
ensure that adequate qualified staff members are always available, provide staff with identification badges, long wait for patients' claims, and overcrowded, uncomfortable waiting rooms should be avoided. Unrestricted movement of public in corridors. Perception that violence is tolerated and victims will not be able to report the incident to the police and or press charges. This is something which is very common. When something happens to your colleague, after all, it's our profession, it's our part of the job. That concept should be removed from our mind. And our colleagues, when attacked or when we are attacked, it is not part of our job. We have to have that sense in our mind. The hospital administration also take into consideration this part. Otherwise, they will not be complaining. Many assaults are not reported. Only 1/4 of the cases are reported. That is the static shows. Government policies, of course, as I mentioned, they have to change the policies, especially on the spending on healthcare, as mentioned, the GDP. Because if there is enough facilities and enough convenience for the patient, there will be less complaints. Improving infrastructure, strict implementation of rules, laws, and punishment of violence under the Prevention of Violence and Doctors in the Hospitals. Health institutions should be declared safe and protected zones. That is, for that, there should be good rules and laws framed by the government. This is one of our primary demand to the government. And this should be a protected zone where the doctors and workers will be able to work with a peace of mind, and they can deliver the best treatment for the patients. For this, CCTV coverage, relevant areas, arranging police aid post, or at least a police beat around the clock, this will help. Appointing enough qualified staff. The government sector, this is being talked about the government sector. It's all important. And I've already mentioned most of the things, but coming to high-risk area in the hospitals, there should be more concern. There should be more securities, which securities, they should be trained properly. Physical barriers or door locks, these things are important, especially front office. Let not be a patient's party come and come close to the staff standing there. There should be some distance kept. Then again, the doors should have some even the digital system to open and close. Those people without badges should not enter. More accessible CCTV and everything is already mentioned. More accessible exits, better or additional lighting. Secure furniture and other items that should be used, could be used as weapons. They can take a stand and beat you. They can take a stool and beat you, a chair and beat you. So better have some fixed arrangements for all these things, so they will not use it as a weapon. All bystanders should register at the reception, and there should be a given visitor's badge. Don't give permission to more than 2 people to accompany a patient anywhere. Laws against hospitals should be displayed. I have already mentioned. And the emergency protocol every hospital should have, and there should be an evacuation plan also, major active pilots. Internal audit is important because then only you will know what is happening there, what is wrong, and how to correct it, and how to prevent such incidents. And the purpose of investigation should be to identify the root cause. Reviewing data collected is the best way to learn what went wrong and what we can do to avoid it going forward. And when an attack comes, we have a standard operating procedure, but it depends on the size of the hospital, single doctor, couple doctor clinics, type of care, primary, secondary, tertiary, ownership, private, government, type of service, location, rural or urban, investment, corporate or non-corporate. Many institutions might be having their own guidelines. Act Force guidelines are general in nature, but the quick response team or the hospital protection team should consider all these points as they plan to protect institutions in this manner. Code is our emergency code. It's accepted as the hospital's response to violent persons when they pose a threat to self and others, generally referring to unruly patient. Code originally proposed by National League Forum can also be aptly construed in case of unruly attendants and mob who are ready to attack health workers or destroy hospital property. In case of assaults or impending attacks, code should be declared
announce 3 times through your public address system, and the hospital protection team should reach there immediately. They should physically protect the victim at first, then plan the other things. Nodal officer will promptly coordinate action through the SP team, inform the branch also, protect the victim. Senior doctor PRO will come and discuss. If the response to code violet could solve the crisis, you can announce code violet clear and it can be closed. But this case also should be recorded and informed, if possible, to the act force by the branches, so that we will know what are things are happening. And if violence happens, the victim and the staff must move to a safe area, provide first aid, emergency care to the victim, take necessary measures to prevent others being injured. You can advise 1 or 2 staff to video record the event. They should be advised in prior ahead, so that this can happen without asking for them on the spot. 1 or 2 I said, because if one is doing these people can snatch your mobile and throw it down. There is another man we can have. This will be very best evidence when things are taken into consideration by the court. Then if crisis management fails, violence occurs, approach police department, they may act forcefully for further remedial measures. All elective works in the hospital must come to a standstill, and medical superintendent must call for emergency staff meeting if violence happens. Step down strike is a word coined by the Act Force, for at least 2 hours as a token protest. You can even have it all day, it depends on your management, but at least 2 hours is must, because if you try to hush it up, the people will not know what has happened. People should know, people should think about it, public should know. So there should be a token protest. That is our compulsory request to all institutions. But take care to provide uninterrupted emergency service at this point. Meanwhile, the victim should receive prompt treatment, psychological evaluation, and reassurance. This is important because you know the case that happened in Rajasthan. I think her life could have been saved if her colleagues cared more about her. If some of us regularly contact her during these days, we could have easily understood she is depressed, she has a problem, she needs care. She needs care. So if that approach was there, probably we could have saved a life. So similarly, whenever some attacks occurs, the victim should be contacted regularly by some of the Act Force team or senior members in the branch and reassure him only to see that he is staying okay. And second thing is that when the cases are filed, immediate actions are not taken, they may try to withdraw their complaint also. By regularly contacting them and reassuring them, they can be given the confidence that we are there to help them. The EMA is there to help them. And we will take care of your case. Even the personal protection scheme and legal cell, they are trying to help them financially also to fight the cases. Yes, all staff should remain calm and like this straight. We should not go and beat them up, but try to protect yourself. Try to cordon them to at least 10 of our staff can try to cordon and keep them away from the victims. And CCTV visuals must be retrieved and secured. Should be our evidence. And post-level guidelines again, healthcare institutions should have a meeting the same day in order to find out the cause and gravity of the situation. Because for every silly things, we do not have a protest or strike or go to the court. There are vital things which can be handled otherwise, but this should be documented. Emergency general body meeting at branch on the next day. IMA district state official and can request the IMA district and state official to intervene as well as public meeting plus release vision media. These things are important because the public should know what is happening here. There has been violence for none of the fault of the doctors. I'm not saying that all doctors are always correct, but even if a doctor commits a mistake, there are other ways to handle it. There are a lot of laws and things to handle the doctors and health institutions with huge punishments and penalties. So they have no right to put their hands on us. And so to keep the
matter alive. We have to have regular press release or come to the visual media and discuss these things. Until the case are really charged, these people are arrested. We have to press this. But visual media, there are situations I have seen that the victims themselves come to the visual media or come to the YouTube channel with some statements. Never do that. Because whatever you are saying will be, you are responsible as far as the court is concerned. You cannot change your comment later. So let others come and talk in the media, not the victim. And I mentioned, as I mentioned, keep in touch with the victim. Legal support from IMA, I already mentioned. And when an assault comes, you can file a complaint under Epidemic Disease Act. Apart from the other law which I already mentioned, this was amended in 2020. There are more serious punishments and fines in this case. And of course, the Hospital Protection Act, that is a 2012 law. And Human Rights Commission, if a lady established assaulted, of course, the Women's Commission. In cyberbullying, it should be intimated. Collect media clips, do not personally respond in media again. Collect media clips because that may be deleted or withdrawn the next day by the culprits. So you collect them, save it. Once case is registered, a receipt of the complainant and a copy of it must be collected from the police station. Follow through lawyer to see that process are aptly applied in charge sheet. Remember to file a petition if the culprit is trying to procure bail. This has to be done. If you think that there are in many cases these people are not arrested. When we are contacting even DGP, they say they are missing. This police official was arrested, brought to the police station after 3 months, and he was given a bail also. Another one is absconding. So even DGP will say that they are missing. We don't know. We are tracing. We'll try to get it. That is it. And sometimes they say that it is because he lost his mother. We don't want to arrest him now. These escapes are there from the authorities. And cyberbullying also, I said, do not personally respond in the media and file a petition. And I also would like to mention that if something happens to a doctor in a healthcare institution, the healthcare management also should complain to the court. There should be a police case from the side of the hospital management also, not only from the culprit. These are the laws and acts interrupting the work. 2 years imprisonment, misbehaving with doctor and staff, abusing duty doctor, threatening, assault, destruction of property, obeying trespassing, murder attempt, epidemic disease, Kerala healthcare, and complaint shall be registered with the Human Rights Commission and that already mentioned. And press meeting, media briefing, I said more protest if not timely police action. District state level protest meetings. This ensure regular case update to the district committee act force and headquarters. And the district act force committee will contact collectors of the police, etc. State president will contact DGP ministers. If things are not settled out, taken care in the proper time. IMA will help in connecting cases to BPS. Petition to be filed if the culprits this time for bail. Regular follow-up is necessary. And the suggestions already mentioned, declare healthcare institutions as safe zones. I mentioned strengthen the laws and fast track. This slow legal procedures are actually a negative thing. Just like in the POCSO Act and even basic Indian Act, there are more stringent measures to deal it in a fast track way. There can be the amendment which we are looking for in these cases also. And GDP should be increased. The same healthcare establishments are to facilitate prevention of violence, identify, assess workplace risk factors, employing of staff, improve standards, facilities, have a grievance cell, violence in workplace, be made a subject in medical curriculum, training to face challenges. As already mentioned, nowadays the fresh graduates are hesitant to start their practice or to take risk on these reasons also. That's why probably they have changed the curriculum of the MBBS right now with the ATCOM module, attitude, communication skill, ethics, everything is part of the training now.
then training for healthcare workers, communication, professional skills, basic life support, everything is there. Periodic mock drills at healthcare institutions regarding this, what I told about the code violence, other things, how you will act in the case of violence. The mock drills are necessary at least once in a month to keep the preparedness ready for in such situations. And media has to be actually told how they should rightly assess the situation and then report in the media than demonizing the doctors and health institutions. And timely judicious intervention from our side, document all them cases, appropriate follow-up. And to conclude, again, empathy, trust, communication skill, ethical practice, educating patients is very important. We have arranged workshops, training sessions for staff, doctors, and the quick response team should be formed. Hospital protection day in all healthcare institutions, event cells in hospitals. IMA hospital coordination committees also should be there in all districts and even in branch level. Ultimately, I want to say unity among the fraternity, not only within the organization, but sister organizations, the private hospital management, even government, KGMA, KGMCTA doctors. We should all work together. Only then we can achieve anything in this regard, because violence against doctors, violence against fraternity. It is not an individual case. So unless we fight together, we prepare ourselves to face the challenges, train ourselves and the staff properly, and prevent the assaults, intervene right timely, and follow up the situations, see that the culprits are punished. Our aim will not be fulfilled. It will take some time. It's not so easy, but we have made a good start. And with all your cooperation, I think we can succeed further. On that note, let me conclude. Thank you very much. Thank you, sir, for the elaborate talk on Act Force guidelines. I invite, yes, shall you have some thoughts? Who invite? Are you inviting? All right. Thank you very much, sir. That's a very interesting topic. I'd like to touch on something before we conclude today. Juniors, how many of you have got professional protection scheme? Are members of professional protection scheme? Hands, raise your hands, please. You are not yet joined. Okay, see, now I'll tell you little something about professional protection scheme. I'm taking a little bit of your time, sir. So thing is, see, when you apply for professional protection scheme, okay, a case has been filed against you, violence or whatever, okay, the Indian Medical Association will come and make an inquiry about what has happened to you. And what will happen is that we have got, Indian Medical Association has got a team of lawyers to look after the case. You don't have to pay for that. All right. So now how do you make a payment for this particular thing? Is that you have to enroll by paying an amount of rupees 2,000 every year. Okay, you are covered up to 5 lakhs per year. A litigation comes in your name and it goes against you, up to 5 lakhs you are covered. Now, it has been increased further to 1 crore coverage. You have to pay 10,000 rupees every year. For 1 crore worth of damages will be covered by the Indian Medical Association. So, whenever something happens to you, the Indian Medical Association and our lawyers will look after you. So I request all those who have not joined the professional protection scheme, please do so. And most as far as your managements are concerned, we are requesting all the hospital managements to see that all the doctors who are working in your hospital are members of the professional protection. The hospital protection. There is hospital protection also. Okay, you can have the details of it from our office over here. So all of you see to it that you are members of the professional protection. You can take additional units also. And take additional units so that you are covered up. See, I am a gynecologist.
I am covered up for, I give 10,000 rupees every year. I am covered up for up to 1 crore of damages. I mean, God forbid anything should happen, or we should take risky cases or anything. But you really cannot say what is going to happen. Okay, ella case something may go wrong, you may face a litigation. So, in order to avoid things like that, it is better for you to be professionally protected, and that is the professional protection scheme. It is Satyam Parayanil, when I finished my gynec and came out, it was about the 4th month after I finished my gynec and passed and all. The surgeon, where the hospital where I was working, the surgeon asked me, Raju, I am a member, professional protection professional protection. You are not supposed to be prescribing even a paracetamol if you do not have professional protection in Kerala. The Kerala public is very conscious. The litigations are very high. So you should be very careful. Don't even prescribe a paracetamol if you do not have professional protection. That was the advice I was given. I got the fright of my life that day, and then I have been a member of professional protection ever since. Thank you very much. Do you have any brochure or anything that can be distributed to the doctors? Yeah, we can hear. The thing is, for getting the hospital protection scheme, every doctor has to be a member of PPS. That is only requirement. Every member of Every member. should be a member of the PPS. Then the hospital can be another. Raju, let me honor Raju Menon sir with a memento. The token of appreciation here. Always a come from other. Thank you, sir. I was searching through the slides because of the time constraint. Oh, sir, we have already. I don't want to be a block between your lunch. Thank you. Okay, thank you all. We are closing the session now. I just wanted to know, would it be possible to have the slides of this prayer presentation? We have the recording now. Yeah, can is it possible? For Yeah, apart from that, we have a document which will be released. I think, Of course, it is released, it will be published soon. And we have got also the guidelines also. It can be circulated to the branch. I will give it to You you. can conduct your workshops in your hospitals. Well, it's in one go to absorb everything is to Yeah. to have. Actually, the guideline preparation is little more shorter. It's a vast topic. There's a document. You can go to the document, then prepare your workshops, how to handle it. It's a very excellent, beautiful presentation. It can be. I told only part of it. Just little more. Actually, it is for students, We'll for send a staff. document to the branch. Okay. Thank you. Okay, shall we disperse for a lunch?